Bonjour à tout le monde. Je, je voudrais d'abord saluer mes collègues, les honorables commissaires. Saluer également les membres du secrétariat et les interprètes qui sont dans les cabines qui nous permettent de travailler dans les différentes langues officielles de l'Union africaine. Nous leur en sommes, nous leur en sommes gré pour la qualité de leur travail et les félicitons. J'ai l'honneur d'ouvrir la 8e journée des travaux de la 69e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et à cette session, nous allons examiner le point ci-après. Le point 4, panel et lancement. Aujourd'hui, nous allons lancer le bulletin numéro 15 sur la police et les droits de l'homme en Afrique, prise en charge par l'honorable commissaire Maria Teresa Manuela. Ensuite, nous allons examiner le point 5, les rapports d'activité du président, du vice-président et des membres de la commission et des mécanismes spéciaux. Aujourd'hui, à l'agenda, nous avons deux programmes. Ça sera le rapport du président du groupe de travail sur les populations, les communautés autochtones et les minorités en Afrique. Il y aura également le rapport du rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique. Après la pause café, nous aurons l'insigne honneur d'ouvrir le point 8, la suite. Vous savez qu'on a déjà examiné le rapport du Bénin et aujourd'hui, ça sera un plaisir pour nous de recevoir le rapport de la République de Namibie. Mais avant de commencer, nous allons, pour mieux avancer, semble-t-il, il faut reculer pour mieux sauter, dit-on, chez nous en Afrique et partout ailleurs d'ailleurs. Je vous propose de faire un léger recul en réouvrant exceptionnellement le point 3 à la demande du gouvernement égyptien, le gouvernement de la République d'Égypte a demandé si nous pouvons leur accorder le temps ce matin de faire leur déclaration au titre du point 3 sur la situation des droits de l'homme en Afrique. Après avoir examiné cette requête, le bureau a accueilli favorablement cette demande. C'est ainsi que je voudrais demander à la technique de bien vouloir vérifier dans la salle si l'ambassadeur Wael Atia, qui représente souvent le gouvernement de la République d'Égypte ici à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, est dans la salle pour que nous puissions lui donner la parole au titre du point 3 sur la situation des droits de l'homme en Afrique. Est-ce que l'ambassadeur Wael Atia est connecté? Okay. The secretariat is telling me that Ambassador Waela, Your Excellency, Ambassador Waela Tia is not connected. Perhaps if he's connected, please inform us so that we can come back again to him by giving him the floor. Ceci dit, je ferme ce point sur ce point 3 sur la situation de l'homme en Afrique. J'ouvre le point 4, la suite des panels et lancements. C'est pour nous un plaisir de voir aujourd'hui lancer le bulletin numéro 15 sur la police et les droits de l'homme en Afrique. Je voudrais, euh, je voudrais passer la parole à Madame la commissaire Maria Teresa Manuela pour qu'elle puisse nous présenter avec les experts qui vont intervenir dans ce lancement, qu'elle puisse nous présenter une introduction et le déroulé de cette activité importante pour la situation policière en Afrique. Madame la commissaire Maria Teresa Manuela,
Je vous donne la parole. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia aos caros colegas presentes nesta sala. Não sei se já há interpretação. Bom dia a todos os presentes, honoráveis e respeitáveis representantes dos Estados, das instituições nacionais de direitos humanos, das organizações da sociedade civil, a todos os presentes e cada um na sua devida qualidade, muito bom dia. Devo dizer que temos a honra de apresentar o boletim número 15 sobre polícia e direitos humanos. Devemos saber, aliás, é um dado adquirido que os anos 2020 e 2021 ficarão para sempre registrados como um período de crise sanitária e, como consequência, muito drástica para as pessoas a nível de todo o mundo, com particular impacto sobre os direitos humanos dos indivíduos. Esta crise resultou em restrições dentro dos Estados africanos, nomeadamente relativamente ao direito à circulação através do relatório do recolher obrigatório e outras medidas conexas, bem como restrições à liberdade de expressão, de reunião, devido à presença de pessoas na rua. Estas proibições levaram a uma ação policial violenta em vários estados africanos, contra indivíduos que pretendiam exprimir as suas vontades sobre as dificuldades que passavam e exacerbadas pelo recolher obrigatório, mais concretamente a pobreza e o desemprego. De facto, essas ações empreendidas pelos agentes da polícia, em coordenação com o sistema da justiça contra os indivíduos, levantaram uma questão importante no que diz respeito à relação entre essa atuação da polícia e o respeito pelos direitos humanos, este binômio importante para o equilíbrio da sociedade num Estado democrático e de direito. Nas respostas à situação da pandemia no continente, os Estados tiveram respostas diferenciadas, passo a repetição. Alguns reforçaram medidas de resposta social, mas outros adotaram medidas coercivas, ambos com fundamento na contenção da propagação da pandemia. E a ação policial e as questões relacionadas com a custódia policial e as condições de detenção no continente africano são regidas de forma geral pela Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, mais concretamente pelas suas diretrizes sobre condições de detenção. Ora, o que é que nos traz este boletim número 15? Este boletim irá centrar-se na cooperação policial regional e na proteção dos direitos humanos em África. Este dará aos leitores a oportunidade de obter mais informações sobre a ligação concreta entre a ação policial e o nível de cooperação a nível regional e o respeito pelos direitos humanos. Ou seja, como as missões empreendidas por essas estruturas regionais respeitam os direitos humanos dos indivíduos visados. Nesse sentido, foram escritos 5 artigos. A Plataforma Africana da Polícia e Direitos Humanos, que é uma organização dedicada à promoção dos direitos humanos no policiamento, tem um artigo que foi escrito pelo Sr. Rufai Assumane, que é chefe da Divisão de Recrutamento e Formação do Departamento de Recursos Humanos da Polícia do Níger. Temos um outro artigo da Organização de Cooperação do Chefe de Estado da Polícia Oriental, que foi escrito pelo Sr. Gideon Kimilu, chefe de gabinete do Secretariado da Organização de Cooperação do Chefe de Estado, dos chefes de polícia da África Oriental. Temos outro, que é a contribuição da Organização de Cooperação dos Chefes de Polícia Regionais da África Austral, escrito pelo Sr. Pedro Destino Civelu. Também há um outro artigo sobre a Plataforma Africana de Direitos Humanos e dos Povos, escrito pela Sra. Josiane Sondata. Por último, temos o artigo sobre o valor de investir no policiamento regional e nas normas dos direitos humanos, escrito pela senhora Luiz Eduardo, que é diretora de investigação e projeto do Fórum Africano de Direitos Humanos, de Supervisão Civil da Ação Policial. Todas essas abordagens vão oferecer ao nosso leitor uma perspectiva mais interna da forma como essas diversas forças da polícia em África cooperam ou podem cooperar para o binômio
defesa pela ordem e tranquilidade públicas e o respeito e proteção dos direitos humanos possam ser alcançados. Enfim, desta maneira, o continente onde as instituições policiais serão capazes e terão uma liderança transformadora a todos os níveis. Para pouparmos tempo, de seguida vou apresentar os nossos preletores. O primeiro será o senhor Mamané Abdelkader, que já está conosco, pois eu vi, espero bem que ainda esteja conectado. Senhor comissário, muito bom dia. E o senhor Abdel é o comissário principal da Polícia do Níger e também é o secretário permanente desta Poli-DH desde a sua criação. De seguida teremos a senhora Luísa Eduardo, que é a diretora de investigação e projetos do Fórum Africano, tanto da supervisão civil da ação policial. Esta senhora que trabalha nos últimos 12 anos na responsabilização policial em toda a África. O seu foco tem sido a prestação de assistência jurídica e técnica aos órgãos da União Africana, às comunidades econômicas regionais e intervenientes nacionais na elaboração e implementação de normas jurídicas regionais para o policiamento baseado em direitos humanos. De forma rápida, serão os nossos dois preletores e vou passar a chamar o senhor Mamana, que já o vejo, para então ouvirmos a sua primeira intervenção. O senhor Mamane já tem estado conosco, portanto já é uma pessoa conhecida a nível da Comissão Africana, a quem dou as boas-vindas. Senhor Mamane. Oui, bonjour. Honorable commissaire, bonjour. Bonjour, chers panélistes. Je vous remercie de m'avoir donné la parole à l'occasion du lancement de l'aide d'information de la Commission africaine des droits humains et des peuples pour parler un peu de notre organisation qui est la POLIDH. La POLIDH, c'est la plateforme africaine police et droits humains. C'est une jeune institution dont les bases de la naissance ont été jetées lors d'une rencontre police et droits humains qui s'est tenue à Ouagadougou du 28 au 30 2013. Cette rencontre a vu la participation des représentants des polices nationales du Burkina Faso, pays hôte du Mali et du Niger. Donc, au cours de la rencontre, il a été identifié un certain nombre de défis communs a ces trois pays. Senhor Mamane, não se ouve o que diz. Temos alguma dificuldade em perceber a sua intervenção? Vous n'entendez pas? Ça va? Je peux continuer? Agora sim, pode continuar, Senhor Mamane. Ouais. Au cours de la rencontre, il a été identifié un certain nombre de défis communs aux trois pays, ce qui a motivé la conjugaison des efforts en vue de se retrouver dans un cadre permettant de relever efficacement ces défis. Bon. Donc, les défis sont l'intégration de l'enseignement des droits humains de l'homme, des droits de l'homme dans la formation des policiers, le besoin de formation, le renforcement de la police de proximité, les défis dans le recrutement, l'insuffisance de moyens, l'absence des statistiques, le terrorisme et le crime organisé. Donc, ce sont les défis qui ont été relevés lors de cette rencontre. Donc, vous allez voir que la POLIDH travaille beaucoup plus dans le cadre de l'intégration de l'enseignement des droits humains dans les curricula des écoles de formation des policiers. Donc, le fondement de la création de la plateforme sont donc renforcer le rôle des polices nationales ouest-africaines dans la protection des droits humains et des libertés fondamentales, conjuguer les efforts en matière de protection des droits humains dans les domaines d'intervention de la police, assurer la contribution des institutions de police aux politiques de promotion et de protection des droits humains de la Commission africaine des droits humains et des peuples, particulièrement en ce qui concerne les missions de police, et mutualiser leur action pour la défense des droits humains. Donc, pour assurer le fonctionnement, la POLIDH s'est dotée des textes. Donc, il y a
on a eu à faire un statut, un règlement intérieur. Donc, les textes ont été validés et pour avoir l'adhésion, il faut adhérer au statut. L'objectif général de la POLIDH, c'est de promouvoir les droits humains dans les actions de la police nationale en Afrique de l'Ouest et contribuer à la reconnaissance de son apport dans la promotion des droits humains auprès des institutions nationales, régionales et internationales. Voilà, donc de manière spécifique, donc au plan national, la POLIDH assure l'ancrage institutionnel de la plateforme au niveau national de chaque État membre. Renforcer la formation en droits humains dans les institutions policières et participer à la diffusion de la documentation. Au plan interétatique, donc il s'agit de constituer un réseau entre les institutions de police en matière de droits humains, renforcer la coopération entre les polices nationales des pays membres en la matière et renforcer les capacités techniques et financières de la POLIDH. Au plan régional et international, donc il s'agit de participer à l'élaboration des politiques en matière de police et droits humains au niveau des organes institutionnels et régionaux. Donc par rapport à l'organisation de la POLIDH, on a un comité directeur, les points focaux nationaux et le secrétaire permanent. Donc, le secrétariat permanent coordonne les activités des points focaux. Donc, ici, actuellement, on a 5 pays membres. Donc, on a le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad qui sont membres actifs pour le moment. Mais la POLIDH est ouverte à tous les pays de l'Afrique. Donc, c'est le comité directeur composé des directeurs des écoles de police membres de la POLIDH. Donc, les points focaux aussi. Donc, le siège du secret de la POLIDH se trouve à Niamey. Donc, je suis le secrétaire permanent. Donc, je suis assisté par des fonctionnaires qui ont été désignés pour m'accompagner. Par rapport à l'adhésion à la POLIDH est ouverte aux polices nationales des États de l'Afrique. De même, toute police nationale peut, à sa demande, être membre en qualité de membre sympathisant. L'adhésion est acquise après acceptation des présents statuts et approbation du comité directeur. La demande d'adhésion ou de membre sympathisant est adressée au secrétariat permanent de la POLIDH. Donc, ce sont les contributions des pays membres qui permettent le fonctionnement de la POLIDH. Donc, du point de vue activité, la POLIDH mène beaucoup d'activités. Par exemple, au niveau de la Commission africaine des droits humains, la POLIDH contribue à l'élaboration à travers des articles de la lettre d'information de la Commission africaine des droits humains. Et chaque année, la POLIDH publie aussi un bulletin d'information. Donc, chaque fois aussi, on a eu à assister, à participer, n'est-ce pas, aux commissions africaines, aux sessions de la Commission africaine des droits humains. Donc, chaque année, la POLIDH tient une rencontre annuelle. Donc, généralement, c'est entre novembre et décembre. Et pendant cette rencontre, les polices nationales membres sont invitées à présenter le bilan des activités en droits humains qu'ils ont eu à faire. Chaque pays membre présente les activités, n'est-ce pas, et le bilan sur les droits humains. Donc, ce bilan-là concerne les formations sur les droits humains qui ont été opérées dans les pays membres. Il y a aussi des activités, des ateliers sur les droits humains, chaque pays bien. Et maintenant, après ces présentations, on échange les bonnes pratiques entre pays membres. Donc, entre les directeurs des écoles de police, vous allez voir les pays qui ont fait des activités vraiment qui ont été jugées importantes pour les autres. Les activités sont partagées entre pays. Donc, à l'issue de la rencontre annuelle aussi, la POLIDH partage du point de vue formation des manuels de formation.
Donc, vous avez vu, nous, par rapport le Niger est un peu avancé avec l'appui d'un partenaire qui est l'IDDH. L'IDDH a beaucoup contribué au Niger, n'est-ce pas, à intégrer l'enseignement des droits humains dans la formation des policiers depuis 2004. Et par rapport à ça, il y a eu beaucoup d'outils qui ont été élaborés. Donc, vous avez le manuel de formation en droits humains, les guides de poche, et la POLIDH accompagne tous les autres pays à être au même niveau que le Niger en partageant ces manuels-là. Et ces manuels sont aussi élaborés par les pays. Donc, on fait une contextualisation par pays pour pouvoir prendre l'enseignement en compte dans les pays membres. Voilà un peu la situation de la paix. Donc, j'ai dit qu'on a une rencontre annuelle à partir du 28 au 3 décembre. Et là aussi, on va participer à la présentation des bilans des activités sur les droits humains que tous les pays vont présenter. Donc, je suis à la fin de ma communication. Je vous remercie. J'attends encore si vous avez des questions, des réponses. Merci, madame. Muito obrigado, senhor comissário Mamano, pela sua intervenção para levar ao conhecimento da Comissão Africana a atividade que tem desenvolvido e a vossa cooperação com a Comissão. E nós, Comissão, estamos interessados neste exemplo do Níger, que interpela e pretendemos partilhar esta experiência com os demais órgãos regionais e nacionais da polícia para um melhor exercício da atividade policial com respeito pelos direitos humanos. Mais uma vez, obrigado, Sr. Mamani, e permaneça conosco até o final. Devo agora, então, convidar a Sra. Luiz, da ACHPR, para também, por um período de tempo, conduzir-nos sobre as questões que a ACHPR trata no que tange à polícia e direitos humanos. Obrigada. Luiz? Thank you very much, Honourable Special Rapporteur. Honourable Chairperson, is my microphone not on? Okay, great. Honourable Chairperson, Honourable Commissioners, all protocols observed. My organisation, ACHPR, is honoured to again be supporting the mandate of the Special Rapporteur to develop this newsletter, along with our long-standing partners at the Danish Institute for Human Rights. This edition on the theme of regional police cooperation is most welcome, as we've seen over the past few years a significant investment by regional mechanisms in the development of policing and human rights standards. This is evident at the highest regional level through the African Commission, the Pan-African Parliament, and the African Union Commission, as well as the regional economic communities. So this includes the work of police cooperation mechanisms at the EAC, within ECOWAS and SADC, and we've just heard some very exciting developments in the Sahel through POLIDH. In the article that I contributed to this newsletter, I question the value of investing in regional policing and human rights standards, given the extent to which policing is traditionally a very national, framed along national lines. As we all know, police are generally established, are given powers, and operate pursuant to national legislation. And while national police organisations do have a role to play beyond their borders, for example, in cross-border operations, the overwhelming function and mandate of policing is domestic in its context. So why the investment in regional policing standards? In the article, I explore this issue in terms of the recognised role that police play in promoting national and regional peace and security. And these are concepts that absolutely underpin increasing regionalism on our continent. So it makes perfect sense, therefore, that policing is a vital element of work within regional mechanisms to promote peace, security, and stability. So where are we seeing this investment?
At the level of the African Union, significant investment has been made in translating very broad human rights commitments into operational policing standards. This work has been done to influence AU member states' legislation, policy and practice with the aim of promoting rights-based policing. And this work has very much been led by the African Commission, which has developed the Luanda guidelines on conditions of arrest, police custody and pretrial detention, the guidelines on the policing of assemblies, the guidelines on the decriminalisation of petty offences, amongst others. In addition, the Pan-African Parliament recently adopted a model law for police in Africa, and the African Union Commission has developed methodologies for codes of conduct and gender-sensitive governance for law enforcement. For regional economic communities such as SADC, the EAC and ECOWAS, harmonising policing standards within a human rights framework is central to their pillar of efforts to promote more effective mutual legal assistance, crime prevention and cross-border management operations. In East Africa, we've seen exciting developments by the East African Police Chiefs Cooperation Organisation to establish common standards for policing, and in the Southern African Development Community, the development of a code of conduct for police. And at both the regional and West African levels, there are additional opportunities that we as ACHPR have identified through AFRIPOL, the African Union's mechanism for police cooperation, and through WAPCO, the West African Police Chiefs Cooperation Organisation. Honourable Chairperson, Honourable Commissioners, in conclusion, the clear movement across Africa towards greater economic, political and social integration is underpinned by shared goals of peace, stability and security. The role of police organisations in the promotion and protection of peace and security, which is guaranteed by the African Charter, is unquestionable. High-level strategies and political commitments are not, however, enough. What we need is the translation of broad human rights commitments into operational policing standards to achieve implementation. And it is very encouraging to see efforts towards this through the Commission, through other AU mechanisms and at the regional economic community level. And as APCOF, we will continue to support the various mechanisms to undertake this vital work. I thank you very much. Muito obrigada, Luís, por nos ter conduzido para os diversos projetos e leis que já existem a nível continental para se trabalhar nas questões relativas à paz, segurança e tranquilidade públicas, que devem ser 3 categorias a ter em conta se quisermos uma África em paz, e devem ser também inseridas nas legislações nacionais para permitir um equilíbrio, aquele equilíbrio que nós queremos entre paz e segurança públicas e respeito pelos direitos humanos. Obrigada por ter também referenciado a questão das operações fronteiriças, que a polícia deve estar preparada para o efeito, para que possa efetivamente garantir novamente essa paz e segurança pública entre os Estados. Senhores comissários, caros presentes nesta sessão, temos então os 2 painelistas já com as suas pré-eleições feitas. Gostaríamos de saber se há, por parte dos senhores comissários, alguma questão que queiram ver esclarecidas ou podemos avançar para a fase seguinte, senhor Presidente. D'abord, toutes mes félicitations, même si on n'est pas à la fin de cet exercice sur le lancement de votre étude. Comme l'a dit Madame Louise Edwards, il y a des interrogations. Il y a des interrogations sur l'investissement de la police dans le domaine des droits de l'homme chez nous en Afrique. C'est la raison pour laquelle, avec ce genre de newsletter, les gens, l'Afrique, les gouvernements, les ONG, les INDH trouvent par là une source d'information pour aller chercher les informations à ce sujet.
Alors, en attendant que nous puissions lancer officiellement, il y a des demandes de parole. Il y a des demandes de parole. Mais avant de passer à ces demandes de parole, je voudrais demander d'abord au commissaire, est-ce qu'ils ont une petite contribution à apporter sur ce lancement très rapidement? Il nous reste 15 minutes. Est-ce qu'ils ont une petite contribution, un petit mot d'encouragement à apporter à Madame la rapporteure spéciale sur les prisons, actions policières, conditions de détention? Je n'en vois pas, mais sachez que du fond de leur cœur, ils vous encouragent et sont en train de vous féliciter parce que c'est des choses sur lesquelles nous discutons régulièrement. Alors, je vais regarder maintenant aux institutions. Aucun État ne s'est inscrit sur ce point-là. Je passe aux institutions nationales des droits de l'homme. Est-ce que M. Galega Gana Raphaël de la Commission des droits de l'homme du Cameroun est là? Monsieur Galega Gana Raphaël de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Ils étaient inscrits pour pouvoir faire une observation pour cette newsletter, mais malheureusement, les conditions techniques ne leur permettent pas de faire leurs commentaires et observations. S'ils sont là, vous allez nous faire signe. Je vais regarder maintenant aux ONG. Protection International, Francis Ndegwa. Protection International, Francis Ndegwa a demandé la parole pour faire ses commentaires. Monsieur Francis Ndegwa n'est pas là. On va passer à une autre ONG, PSA-MRN. Nadim Mahomet. Nadim Mahomet. Est-ce qu'il est dans la salle? Nadim Mahomet n'est pas là. Il y a également pour la même structure, pour la même ONG, Stanley Cohen. Stanley Cohen. Je demande au secrétariat de vérifier si Stanley Cohen est là. Je vois que Stanley Cohen n'est pas là non plus. Et enfin, parmi les ONG qui se sont fait enregistrer, nous avons International Lawyers Org. Et c'est Dalia Lotfai ou bien Dr. Curtis Dobler. Dr. Curtis Dobler. Est-ce que Dr. Curtis Dobler est là? Ou bien Lotfai? Ni Lotfai, ni Dr. Curtis. Ni Dr. Curtis, ni connecté. Ainsi, je pense que nous avons rempli notre mission, madame, en associant les INDH à faire leurs observations et commentaires, en associant également les ONG à faire le même exercice. Mais malheureusement, comme vous venez de constater en les appelant, ils ne sont pas là. Je vais vous inviter à reprendre la parole, à faire des observations finales, vous-même et les panélistes, et nous conduire lentement mais sûrement au lancement de la 15e newsletter Police et droits humains en Afrique. Je vous donne la parole, madame. L'honorable commissaire. Muito obrigada, senhor presidente. Então, vou começar por pedir ao senhor Mamane, se tiver observações finais para fazer sobre este trabalho que levamos a cabo até hoje, nossos parceiros que não podemos sequer pensar em dispensar, agradeço. O senhor Mamane ainda está conosco? Penso que temos este problema de comunicação. Vou pedir a Luísa, da APCOF, para que faça as suas observações finais, se as tiver.
Sim. Thank you very much, Honourable Commissioner, and thank you again for the opportunity to be part of this panel and the newsletter launch. Just to make a final note that we should all be quite encouraged by the work of the Commission to establish operational standards for policing, and that we would encourage engagement between the Commission and the newly established African policing mechanism of the AU, AFRIPOL, because we see a lot of synergies there. And just to thank again the Commission for its work to develop these standards, and that we remain available in a technical support capacity to continue this important work. Thank you, Commissioner. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Não sei se o comissário Mamani continua conosco. Se não estiver, passo então às considerações finais. Devo agradecer a todos os que nos prestaram alguns minutos para podermos partilhar o lançamento, as nossas ideias acerca de polícia e direitos humanos. Os que estiveram inscritos e não puderam intervir por razões técnicas poderão fazê-lo diretamente com o mecanismo. Convidamos a fazê-lo para nos permitir melhorar. Devemos agradecer a todos os nossos parceiros que eu sei que estão presentes neste painel para permitir que continuemos a trabalhar nesta luta de dar a conhecer o trabalho feito pelos órgãos, pela Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, pelas instituições regionais da polícia e podermos partilhar estas práticas boas para permitir um melhor equilíbrio entre a polícia e os direitos humanos. Também devo dizer que continuamos dispostos a trabalhar para que efetivamente a polícia africana seja aquela polícia que respeite os direitos humanos e que proteja os direitos humanos onde quer que estejam. Vou então convidar, e Ituel, não sei se vai nos ajudar ou o papel que nos deram é suficiente, para lançarmos oficialmente a 15ª revista sobre polícia e direitos humanos. Os senhores comissários encontrarão cada um na sua língua. Espero bem que tenhamos também em árabe. Pelo menos o título temos, e se não houver em árabe, vamos fazer uma edição só para o árabe, do número 15. E Tuel, conseguimos? Vamos então lançar oficialmente a revista, e para os que têm o papelinho na mão, vamos levantá-la, como sempre o fizemos, para poder lançar virtualmente, portanto, o nosso boletim, que estará no sítio da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, para todos os que quiserem participar. Levantemos o nosso papel e consideremos lançado virtualmente o nosso 15º boletim sobre polícia e direitos humanos. Feito isto, mais uma vez, obrigada. E então, devolvemos 12 minutos à mesa para poder gerir dos nossos 45 que nos foram dados. Muito obrigada. Madame la rapporteure spéciale, la Commission est très satisfaite et heureuse d'avoir, sous votre leadership, lancé officiellement cette 15e newsletter Police, contribution de la coopération policière en matière de droits humains en Afrique. Nous tenons à vous féliciter vous-même en tant que commissaire et référent dans ce domaine, et remercier également ceux qui vous ont accompagné dans ce panel, le commissaire Maman, qu'on n'a pas pu avoir pour la seconde fois pour des raisons techniques, ainsi que Madame Louise, qui a l'habitude de soutenir votre mécanisme. Ainsi donc, je déclare clos ce point sur panel et lancement. Et je vais passer à l'autre point. Je voudrais, avant de passer à ce point, ouvrir encore une fois le point 3,
situation des droits de l'homme en Afrique, en appelant le gouvernement d'Égypte, s'il souhaite prendre la parole maintenant. On les a appelés au début de l'ouverture de cette session. Nous voulons encore solliciter leur ministère pour qu'ils puissent faire leur déclaration comme ils l'ont demandé. Est-ce que l'ambassadeur Wael Attia est dans la salle? L'ambassadeur Omedi, cherchez encore s'il est là. Il me semble que Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Wael Attia, que nous avons appelé pour la deuxième fois, n'est toujours pas disponible. Ça va. Nous essaierons de voir pour plus tard encore dans la journée si nous pouvons continuer à l'appeler. Ceci dit, mesdames et messieurs les commissaires, permettez-moi avec votre autorisation, avec ces quelques secondes d'avance sur l'agenda, de nous sentir tout à fait à l'aise pour continuer avec les autres points inscrits à l'ordre du jour. Je voudrais inviter Madame la vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de nous conduire dans le point 5, suite, le point relatif au rapport d'activité du président, de la vice-présidente et des membres de la commission et des mécanismes spéciaux. Suite. Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord présenter mes salutations à l'ensemble des participants. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le point 5 qui est relatif à la présentation des rapports d'activité du président, du vice-président et des membres de la commission et des mécanismes spéciaux. Alors, nous allons écouter tout d'abord le rapport du président en sa qualité de président du groupe de travail sur les populations, communautés autochtones et les minorités en Afrique. Monsieur le Président, vous avez 20 minutes pour la présentation de votre rapport. Madame la vice-présidente, c'est pour moi un honneur de présenter le rapport du groupe de travail sur les populations, communautés autochtones et les minorités en Afrique. Ce rapport aurait dû normalement être présenté par la commissaire Alexia Gertrude Amesbouri, dont le mandat a pris fin à la commission, mais il a été présenté, il devait aussi être présenté par, d'abord initialement par elle, ensuite par l'honorable commissaire Jamesina Elking, la vice-présidente de ce groupe de travail. Mais malheureusement, le mandat de la commissaire Jamesina Elking a également pris fin au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est à ma qualité de simple membre de ce groupe de travail sur les populations, communautés autochtones et les minorités en Afrique que je vais donc prendre en charge ce rapport parce que je fais partie, je suis membre de ce groupe de travail. En guise d'introduction, honorable commissaire, ce rapport est présenté conformément aux dispositions des règles 25, troisième point, et 64 du règlement intérieur que nous avions adopté en 2020. Il comprendra les activités supervisées par la présidente de ce groupe de travail que je remplace ici, l'honorable Alexia Amesbouri Gertrude, et celles supervisées par la vice-présidente de ce groupe de travail, Jamesina Elking, pendant la période où Madame Amesbouri était en congé maladie. Le rapport est réparti en 7 chapitres. Au chapitre 1, s'il s'agit des activités menées par la présidente du groupe de travail. Elle a pris part à une activité importante. La première réunion interne du groupe de travail, c'était en date du 18 et 19 mai. Elle a convoqué à cette période, à ces dates-là, la première réunion interne du groupe de travail pour discuter des questions d'intérêt pour le groupe de travail, notamment les discussions sur son 20e anniversaire et sa feuille de route. La réunion avait également discuté
des termes de référence, de la portée et de la méthodologie de l'étude du groupe de travail. Vous savez que le groupe de travail prépare effectivement une étude sur l'impact de la COVID-19 sur les populations communautaires autochtones en Afrique. Mais j'ai toujours coutume de dire qu'il s'agit du COVID, et non de la COVID. Au cours de cette réunion, les membres ont reconnu la nécessité pour le groupe de travail de bénéficier d'un soutien technique pour plus d'efficacité, notamment en raison du mandat supplémentaire du groupe de travail et des responsabilités concurrentes du secrétariat. Au chapitre 2, il s'agit des activités menées par la vice-présidente du groupe de travail, Jamesina Elking, et également, elle a pris part à une seconde réunion interne du groupe de travail. C'était en date de 27 et 28 octobre 2021, en convoquant la deuxième réunion interne, entre autres points qui figuraient à l'ordre du jour. Il s'agissait de la réunion qui devrait concrétiser la feuille de route du groupe de travail pour l'exercice 2022. Et là également, cette réunion devait également institutionnaliser dans l'ordre du jour de ces réunions internes statutaires le point sur la situation des droits humains des populations autochtones et des minorités. À cette occasion, le groupe de travail avait invité les experts du système africain des droits de l'homme et du système onusien des droits de l'homme à éclairer et à engager le groupe de travail concernant les questions relatives aux minorités et aux populations autochtones, bien évidemment dans une perspective africano-internationaliste, afin de faire la lumière sur la définition des minorités dans le cadre des activités du groupe de travail. Au chapitre 3, j'en avais indiqué 7, je présente les activités menées par les membres experts du groupe de travail. Les membres experts du groupe de travail ont pris part aux activités suivantes. Au groupe de travail mondial, il existe un groupe de travail mondial pour la décennie d'action pour les langues autochtones. Ils ont également pris part au cours de perfectionnement sur les droits humains des peuples autochtones, et c'est le docteur que vous connaissez bien, Melakou Tegen, qui a représenté le groupe de travail à ce cours de perfectionnement. Au chapitre 4, il s'agit de vous présenter, mesdames et messieurs les commissaires, les activités menées par le comité permanent. Et c'était en date du 7 octobre que ce comité de pilotage sur les populations autochtones d'Afrique, connu sous le nom du groupe d'appui Interorganisation des Nations Unies sur les questions autochtones, ce groupe avait convoqué une réunion pour faire le point sur la proposition de financement, une note conceptuelle des diverses activités sur le budget visant à appuyer le mandat du groupe de travail pour la période 2021-2023. Au cours des activités menées par le groupe permanent, des mises à jour ont également été fournies sur la réunion des donateurs. Chapitre 5, il s'agit des lettres d'appel. Une lettre d'appel conjointe sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo a été initiée en date du 12 août 2021. Le groupe de travail et le commissaire rapporteur sur la situation des droits de l'homme en RDC ont envoyé à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, une lettre d'appel conjointe sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pour faire bref, cette lettre d'appel conjointe a exhorté le gouvernement de la République démocratique du Congo à fournir des éclaircissements à la Commission concernant les allégations de violation des droits de l'homme des peuples autochtones et surtout à initier des enquêtes rapides et impartiales sur ces allégations et tenir les auteurs responsables, le principe de reddition des comptes cher à la Commission. Il devait également solliciter également du gouvernement de garantir des réparations complètes et effectives pour le préjudice subi par les victimes. Une seconde lettre d'appel conjointe sur la situation des droits humains des Amazirs en République algérienne démocratique et populaire avait été initiée en date du 27 septembre 2021. Dans la lettre d'appel conjointe, le gouvernement algérien avait été informé que si les allégations étaient exactes, le gouvernement algérien serait en défaut, en violation de l'article 4 sur le droit à la vie, de l'article 6 sur le droit à la liberté et à la sécurité et des autres articles qui figurent dans la charte, notamment l'article 7 sur le droit à un procès équitable, l'article 9, l'article 14, l'article 19, l'article 20 sur le droit
à, à l'autodétermination. Au chapitre 6, nous donnons un bref aperçu de la situation des communautés autochtones et des minorités en Afrique. Cette situation est dressée tant vis-à-vis de la République démocratique du Congo, de la République du Kenya, de la République de Mauritanie, de la République de Somalie, de la République de l'Ouganda. J'invite les représentants des États, des INDH et des ONG à se reporter à notre rapport pour comprendre quel est l'état de la situation des communautés autochtones et des minorités en Afrique. Ceci n'est qu'un échantillon parce qu'il faudrait, si le travail est bien fait, nous devrions normalement en fournir dans tous les pays où la problématique, au sein desquels la problématique se pose. Au dernier chapitre, le chapitre 7, le groupe de travail a l'honneur de formuler quelques recommandations. Quelques-unes ont été formulées au gouvernement de la RDC en l'invitant, par exemple, ce n'est qu'un exemple, il y en a 5, le gouvernement à revenir sur son projet d'élever le moratoire sur l'attribution des concessions forestières en République démocratique du Congo. Et au gouvernement du Kenya, il y a 2 recommandations. J'en donne une ici pour lecture. L'autre recommandation, vous verrez dans le rapport, nous exhortons le gouvernement du Kenya à appliquer pleinement, sans plus attendre, la décision Andoroy et le jugement de la Cour africaine dans l'affaire Ogiek, et l'application intégrale de ces jugements ne devrait pas, du point de vue du groupe de travail, être retardée par le processus de la Commission foncière nationale. Au gouvernement mauritanien, il y a 3 recommandations. Je vais en donner une ici. Nous exhortons le gouvernement mauritanien, nous demandons au gouvernement mauritanien de reconnaître formellement l'existence de l'esclavage en Mauritanie et d'œuvrer à son éradication totale. Au gouvernement somalien, il y a 3 recommandations également. Je vais faire lecture d'une seule. Nous appelons les autorités somaliennes et tous ceux qui les soutiennent à redoubler d'efforts en vue de l'organisation d'élections sur la base d'une personne, une voix, en notant que l'attribution temporaire actuelle des postes politiques sur la base de la formule de partage de pouvoir 4.5 est largement considérée comme directement discriminatoire à l'égard des communautés claniques minoritaires, entraînant ainsi leur sous-représentation dans la vie politique en Somalie. Au gouvernement ougandais, il y a 3 recommandations également. Je fais lecture d'une seule. Nous demandons au gouvernement de la République d'Ouganda d'appliquer pleinement et sans plus tarder le jugement sur consentement de 2005 dans l'affaire Benet. Enfin, aux organisations nationales et internationales, 2 recommandations. Le groupe de travail exprime sa gratitude à toutes les organisations nationales et internationales qui apportent un soutien technique, matériel et financier au groupe de travail dans l'exécution de son mandat. De même, le groupe de travail appelle à un soutien continu au groupe de travail afin de lui permettre de promouvoir et de protéger les droits des communautés autochtones et des minorités en Afrique. Nous demandons également le soutien technique au groupe de travail qui demeure très pertinent, en particulier à la lumière de son mandat élargi. Comme vous le savez, le mandat de ce groupe de travail a été élargi depuis un certain temps par une résolution d'ailleurs aux minorités. Voilà, Madame la vice-présidente, l'économie générale du rapport que je présente au nom des 2 présidents aujourd'hui qui nous ont quittés de ce groupe de travail sur les populations, communautés autochtones et les minorités en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la présentation de ce rapport. Vous avez même fait moins de 20 minutes. On a donc gagné au moins 5 minutes sur le temps légalement imparti. Alors, très bon rapport. Vous avez également évoqué les différentes étapes de travail de notre commissaire, Madame Amsbouri, sur une question très épineuse et importante. Sans plus tarder, nous allons revenir à la procédure pour prendre la parole. Alors, je vais tout d'abord demander aux commissaires ici présents s'ils ont des questions à poser, des éclaircissements à demander, des observations éventuellement à la suite de la lecture de ce rapport.
Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a un commissaire qui veut poser une question, qui veut demander des éclaircissements? Non, je n'en vois pas. Donc, je vais passer à la deuxième catégorie, notamment les États. Si des États qui sont en ligne voudraient poser des questions ou demander des éclaircissements sur le rapport présenté concernant les populations autochtones et les minorités. Est-ce que nous avons des États? Non. Non, pas d'État. Alors, je vais passer aux institutions nationales des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des institutions nationales des droits de l'homme qui voudraient prendre la parole, qu'elles se manifestent? Non, non. Donc, on va pour l'ONG qui souhaite prendre la parole pour poser des questions, intervenir suite à la présentation du rapport de Monsieur le Président sur les populations autochtones et les minorités, question des minorités. On va attendre. Est-ce qu'il y a des ONG? Non, on me fait signe qu'aucune ONG ne veut prendre la parole ou n'a de questions à poser. On me confirme qu'il n'y a pas du tout d'ONG. Donc, je vais devoir peut-être repasser la parole à Monsieur le Président s'il voudrait apporter des mots de conclusion concernant ce rapport. Merci. Madame la vice-présidente, c'est parlant au nom de ce groupe de travail sur les populations, communautés autochtones, c'est pour moi un honneur que d'avoir présenté ce rapport. Comme vous le voyez, l'Afrique ne veut rester aucune communauté, aucun groupe d'Africains sur la route. L'Afrique voudrait que toutes les catégories de population puissent être prises en charge par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est dans cet esprit que qu'un groupe de travail sur les populations et les communautés autochtones a été mis en place. Et c'est dans cet esprit également que les minorités font également partie des compétences qui ont été ajoutées à ce groupe de travail. Nous savons que il y a beaucoup de débats qui existent aujourd'hui. On aurait aimé que un groupe de travail fasse le travail sur les populations, les communautés autochtones, et qu'un autre groupe de travail puisse faire le même travail sur les minorités, parce que qui dit communauté autochtone ne dit pas nécessairement minorité. Mais les contraintes financières et budgétaires propres à la Commission, propres à l'Union africaine, ne peuvent pas nous permettre de multiplier le groupe de travail et les mécanismes spéciaux. C'est la raison pour laquelle, c'est l'unique critique d'ailleurs qui est formulée sur ce groupe de travail jusqu'à l'heure actuelle, c'est la raison pour laquelle tous les commissaires avaient opté pour que ces deux compétences soient réunies en une seule. Récemment, nous avions eu une réunion de ce groupe de travail et on en a discuté. Et notre souci, c'est de voir ceux qui appuient ce comité, mettre également à notre disposition des experts qui pourraient également nous appuyer sur les questions liées aux minorités. Et j'espère qu'avec le leadership du commissaire référent désormais dans cette affaire, que nous avons déjà choisi et dont le nom sera communiqué prochainement lorsque la résolution et le communiqué final va être publié sur le site, avec le leadership du nouveau commissaire qui prendra le relais. Nous allons ensemble travailler la main dans la main pour que ce groupe de travail ne puisse pas sombrer, qu'il puisse sortir la tête de l'eau et qu'il puisse aller de l'avant en travaillant avec tous les experts anciens et les experts nouveaux qui pourraient nous joindre si jamais nos partenaires techniques et financiers arrivent à nous appuyer. Tel est mon plus grand souhait. Quant à moi, je continuerai toujours à donner le meilleur de moi-même pour faire partie de ce groupe. Je voudrais également, avant de terminer, dans mes mots de la fin, remercier très sincèrement l'assistante juridique, la senior assistant legal officer, Irene Mbeng,
qui, avec beaucoup de maestria, beaucoup de compétences du dossier, nous aide à dynamiser ce groupe malgré les vents contraires, les changements de leadership intempestifs. Pour cette année 2021, elle tient le cap, elle nous aide à avoir des réunions, des documents qui sont toujours à jour. Je voudrais, devant les États, devant les institutions nationales des droits de l'homme et les ONG, lui témoigner toute la gratitude de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ceci dit, je vous remercie pour ces mots de la fin que vous m'avez donné pour terminer ce rapport. Vous pouvez, Madame la vice-présidente, continuer pour tout le point 5 jusqu'à ce que nous allons le terminer et je reprendrai la police des débats quand nous reviendrons pour le point. C'est le commissaire Derso qui va le faire au nom de Jamesina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au commissaire Derso, ici présent, que je salue, rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique. Il va nous présenter le rapport qui aurait dû être présenté par notre ancienne collègue Jamesina. Vous avez la parole, Monsieur Derso, pour 20 minutes. Very good morning to you, Madam Vice Chairperson, distinguished colleagues, members of the Commission, distinguished participants of the 69th Organization of the African Commission. I'm pleased to present on behalf of my former colleague, Commissioner King, to present the activity report of the Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information in Africa. This, by way of introduction, is a report that is being presented in accordance with Rule 25(3) and 64 of the Rules of Procedure 2020 of the African Commission on Human and People's Rights, and it covers the activities carried out during the intersession period between May 2021 to November 2021. The report is structured into 4 parts. Part 1, activities undertaken in Commissioner King's capacity as a member of the Commission, as chairperson of the Committee on Resolutions, and as member of the Working Group on Indigenous Populations, Communities, and Minorities in Africa, perhaps in the light of the report that the chairperson of the Commission presented relating to the Working Group on Indigenous Populations, Communities, or Minorities, I wouldn't repeat this part. Part 2, activities undertaken as a Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information. Part 3 would be the report that highlights the work undertaken by Commissioner King during her tenure at the Commission. And then part 4, it would highlight challenge, recommendations, and conclusions. During the intersession period, Commissioner King participated in the 32nd, 33rd, and 34th extraordinary sessions of the Commission, which were held on 12 May, 12 to 19 July, and 24 August, respectively. During this period, in her capacity as the chairperson of the Committee on Resolutions, Commissioner King chaired the committee's meetings during the 33rd extraordinary session and laid the Commission's consideration and adoption of 3 resolutions, which were subsequently finalized and uploaded to the Commission's website. On 28 June, Commissioner King participated in a virtual training organized by the Coalition for an Effective African Court on Human and People's Rights and facilitated a session on the African Commission and its revised rules of procedure. On 12 August, she participated in a webinar series entitled Strategic Litigation to Advance Women's Land Rights in Africa, an analysis of General Comment number 6 on the protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of women in Africa, the Maputo Protocol, the right to property during
separation, divorce, or annulment of marriage, Article 7D, which was organized by Initiative for Strategy Litigation in Africa. On 29th September, Commissioner King participated in the 9th annual meeting of the African Court on Human and People's Rights and the African Commission on Human and People's Rights, which was held part virtually, part in person. Other country rapporteur on 27 August, Commissioner King issued a letter of appreciation. Other country rapporteur of the Gambia to His Excellency President Adama Barrow, commending the adoption and signing into law of the Access to Information Bill on 25 August 2021. The letter noted the significance of enacting this important law, which would give effect to Article 9 of the African Charter on Human and People's Rights on the right of every individual to receive information. On 4 October 2021, Commissioner King initiated a letter of appeal, which was transmitted to His Excellency President Adama Barrow, expressing concern on reports received which indicated the political party of former president, the APRC party, had reached an agreement with the ruling party's National People's Party. The letter expressed concern regarding the effect of this agreement on the possibility of prosecuting the former president for alleged human rights violations after the final report of the Truth, Reconciliation and Reparations Commission was submitted to the government. On 23 October, Commissioner King initiated a letter of appeal, which was transmitted to His Excellency Emerson Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe, in response to reports indicating that the convoy of Mr. Nelson Chamisa, the opposition leader, was attacked when he was visiting two provinces in Zimbabwe. Activities undertaken as the member of the Working Group on Indigenous Populations or Communities and Minorities in Africa, since this has already been presented by the submission of the report by the chairperson on this working group, I will not repeat that. Activities undertaken as the special rapporteur. During the intersession period, Commissioner King undertook a number of activities as the special rapporteur on freedom of expression and access to information. The first of this was the commemoration of World Press Freedom Day of 2021. And on 30 April in this respect, Commissioner King gave a keynote address during the Africa Forum session, which was held as part of the virtual commemoration of the World Press Freedom Day 2021. Commissioner King also participated as a guest speaker at the Digital Rights and Inclusion Media Fellowship, which was held on 06 September 2021. On 20 September, Commissioner King participated in the Take for Rights campaign organized by the Center for Human Rights and recorded a video conversation on access to information and freedom of expression online based on the Declaration of Principles on Freedom of Expression and Access to Information in Africa of the African Commission on Human and People's Rights. On 28 September, Commissioner King convened a virtual webinar to commemorate the International Day for Universal Access to Information, which is celebrated annually. During the webinar, presentations were given on the various principles in the declaration in relation to freedom of expression, access to information, the promotion and protection of these rights in the digital age. The webinar was conducted in the 4 working languages of the African Union, bringing together participants from the Commission core stakeholders, including states parties, national human rights institutions, media councils, civil society organizations, and students affiliated with various academic institutions. On 30 September, Commissioner King gave an opening statement during a panel on encryption trends in Africa and implications for digital rights, which was held during a virtual forum on internet freedom in Africa, organized by the Collaboration on
international ICT policy for East and Southern Africa. In the statement, she noted that the use of encryption in digital communications is an essential aspect in the enjoyment of freedom of expression and privacy, especially online, and in this regard made reference to Principle 41 of the Declaration, which provides that everyone has the right to privacy, including the confidentiality of their communications and the protection of their personal information, end of quote. On 7 October, Commissioner King participated in a virtual side event on Somalia, convened by the National Union of Somali Journalists in collaboration with the UN independent expert on the human rights situation in Somalia. This webinar was on spotlight on media freedom and safety of journalists in Somalia, with the theme on media freedom, freedom of expression and human rights in fragile context. And Commissioner King made a presentation on the Commission's mandate, in addition to highlighting interventions which have been issued by the Commission on Somalia, including resolutions and press releases. Interventions issued by Commissioner King as the special rapporteur. In line with the mandate, Commissioner King issued a press statement on 03 May on commemorating World Freedom, Press Freedom Day. On 9 June, in collaboration with the country rapporteur on the human rights situation in Nigeria, a statement was issued following transmission of a joint letter of urgent appeal regarding the indefinite suspension of Twitter operations in Nigeria and the threat of prosecution of Nigerians using the Twitter platform. On 23 August, a joint press statement was issued in collaboration with the country rapporteur on the human rights situation in the DRC in response to the murder of journalist Joel Musavuli on Saturday, 14 August 2021 in Ituri. Letter of appeal on 3 June, a letter was transmitted to His Excellency Drasanada Balgobi, Minister of Information Technology, Communication, Innovation of the Republic of Mauritius, with regards to the consultation on the Mauritius ICT Act, which had been proposed by the Information and Communication Technologies Authority of Mauritius. The letter requested the government of Mauritius to take into account the provisions of the declaration, specifically Part 4, which addresses freedom of expression and access to information on the internet during the review process of the ICT Act. Joint letter of appeal regarding violations of freedom of expression and access to information in Nigeria on 9 June, in collaboration with the country rapporteur on the human rights situation in Nigeria. A letter was transmitted to His Excellency Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria, with respect to recent indefinite suspension of Twitter operations in Nigeria. Letter of appeal regarding violations of freedom of expression and access to information in Eswatini. On 22 October, a letter was initiated to appeal to His Excellency Cleops Dlamini, Prime Minister of the Kingdom of Eswatini, in response to reports which indicated that the internet was recently partially shut down for at least 4 hours during pro-democracy protests. Collaboration with partners. In collaboration with Africa Freedom of Information Center, Commissioner King contributed a foreword to the simplified guidelines on access to information and elections in Africa. In collaboration with Publish What You Pay, Commissioner King issued a quote via Twitter, which called on governments and enterprises to ensure the comprehensive disclosure of all contracts relating to the extraction of oil, gas, and mineral resources. Reports highlighting the work done during Commissioner King's tenure. Following my election as a member of her election as a member of the Commission in 2015, Commissioner King carried out the following activities. As country rapporteur, I led the Commission's review of the following periodic reports: the 6th periodic report of the Republic of Namibia during the 58th ordinary session of the Commission in April 2016, the initial combined report of the state of Eritrea, the 2nd periodic report of the Republic of the Gambia.
Promotion missions during my tenure, during Commissioner King's tenure as member of the Commission, she participated in the following promotion missions. Fact-finding mission to the Republic of Burundi from 7 to 13 December 2015. Promotion mission to the Republic of Cote d'Ivoire from 26 September to 4 October 2016. Promotion mission to the Republic of the Gambia in April 2017. Promotion mission to the Republic of Guinea-Bissau in July 2018. Additionally, from 26 to 28 August, she undertook an advocacy country visit to the Kingdom of Eswatini to meet the victims of forced evictions and participate in a workshop on the right to adequate housing. Membership in special mechanisms. During Commissioner King's tenure, she was appointed to serve in the following special mechanisms. Chairperson of the Working Group on Economic, Social, and Cultural Rights in Africa since the 57th organization of the Commission in November 2015. Member of the Working Group on the Rights of Older Persons and People with Disabilities in Africa. Member of the Working Group on Indigenous Populations, Communities in Africa. Member of Working Group on Extractive Industries, Environment and Human Rights Violations in Africa. Member of the Working Group on Communications. Commissioner King was appointed during the 61st organization of the Commission in 2017 as Chairperson of the Working Group on Economic, Social, and Cultural Rights once again, Chairperson of the Committee on Resolutions, Member of the Working Group on Indigenous Populations, Communities, and Member of the Working Group on Extractive Industries, Environment, and Human Rights in Africa. During the 66th organization in July 2020, Commissioner King was appointed as the Special Rapporteur of the Commission on Freedom of Expression and Access to Information in Africa, as Chairperson of the Resolution Committee, and as Vice Chairperson of the Working Group on Indigenous Populations, Communities in Africa. Norm elaboration. During her tenure, the Commissioner King led the process of developing the following: the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of citizens to social protection and social security, the guidelines on the right to water, and norm development on state obligations to regulate private actors involved in the provision of social services, following the adoption of Resolution 434 during the 27th extraordinary session held in March 2020. Achievements as Special Rapporteur. Commissioner King assumed the mandate of Special Rapporteur in July 2020 during the COVID-19 pandemic. This situation curtailed the mechanism's regular activities, which were largely held in person. In spite of this, however, the mandate on freedom of expression and access to information made good progress towards protecting and promoting freedom of expression and access to information in Africa. And this progress is particularly marked by dissemination of the revised declaration in order to popularize the principles contained therein. The following is a summary of the major achievements of the special mechanism. Dissemination of the declaration. The revised declaration was officially launched during the webinar on 19 May 2020. There was also a commemorative event that was organized for purpose of the dissemination of this revised declaration. Additionally, during the webinar, the declaration was shared with participants in all 4 African Union languages. Additionally, the declaration was routinely annexed to letters of urgent appeal sent to states parties in order to ensure its dissemination with these crucial stakeholders of the Commission. Participation in webinars with partners. During her tenure, Commissioner King participated in several virtual events, such as launch of reports, as highlighted earlier on in the previous part of the report. Issuance of letters of appeal and press release. A crucial aspect of the special mechanism's mandate are the interventions made in response to reports of violations of the right to freedom of expression and access to information, which have been brought to the special rapporteur's attention. Usually, this is in the form of letters of urgent appeal sent to the government of the concerned state party, requesting clarification on the allegations and proposing action to redress these allegations of violations of human rights. During her tenure as special rapporteur, Commissioner King issued 10 letters of urgent appeal to the states parties to the African Charter. These
expressed concern on allegations received with respect to various governments, state parties to the African Charter on Human and People's Rights. Whereas this is an effective way of making interventions where violations of the right to freedom of expression and access to information have been brought to the attention of the special rapporteur, it is noted that the majority of states parties do not respond to the letters of appeal, which severely limits the special rapporteur's ability to engage further on the alleged violations with the concerned state parties. Additionally, Commissioner King issued 2 letters of appreciation, which commended the state parties concerned on legislative measures which have been implemented in order to give effect to Article 9 of the African Charter. Lastly, during her tenure as Special Rapporteur, Commissioner King issued 7 press releases, of note being the press statement on the commemoration of the International Day for Universal Access to Information on 28 September 2020, and the press statement on the commemoration of World Press Freedom Day on 3 May 2021. Resolutions. Another method used by the special mechanism to raise awareness on freedom of expression and access to information is by initiating resolutions for adoption during the sessions of the Commission. During my fairly brief tenure as the Special Rapporteur, I proposed adoption of Resolution 468 on the safety of journalists and media practitioners in Africa, which was adopted by the Commission during its 67th ordinary session in December 2020. The details of this resolution are available on the website of the Commission. Madam Vice Chair, in conclusion, the following challenge and recommendations are presented. Challenge: whereas the mechanism has made a lot of progress in protecting and promoting freedom of expression and access to information in Africa, Commissioner King would like to know the following challenge. First, existence of libel and defamation laws in a number of African countries, which curtail the right to freedom of expression. The relatively slow pace of adoption of national legislation on access to information. Third, persisting reports of attacks against journalists and other media practitioners, including murder, extrajudicial killing, torture, and other forms of ill treatment, arbitrary arrest and detention, enforced disappearance, kidnapping, intimidation, threats, unlawful surveillance undertaken by state and non-state actors. 4, increased reports of attacks on media houses resulting in the destruction of property and equipment. 5, increased reports of restrictions to the internet, blocking social media platforms or other communication services, or alternatively slowing down internet speeds by state parties to the African Charter. Lack of responses from state parties to letters of appeal seeking information on alleged violations of Article 9 of the African Charter. 7, lack of adequate information in state periodic reports on measures taken to ensure realization of Article 9 rights. 8, the need for increased collective commemoration of annual dates related to Article 9 rights. Recommendations. In the light of these areas of concern, Commissioner King would like to make the following recommendations to state parties. General recommendations. First, increase interaction with the Commission, including through authorizing promotion missions and responding to letters of appeal. 2, adopt protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of citizens to social protection and social security. 3, expedite construction of the Commission's headquarters in the Gambia, specifically on freedom of expression and access to information. 1, urgently repeal criminal defamation laws or insult laws which impede freedom of speech as stipulated in the African Charter, the Declaration, and Resolution 169 on repealing criminal defamation laws in Africa. 2, adopt access to information legislation in line with the regional and international standards elaborated in the model law on access to information in Africa and establish mechanisms in place to ensure their effective implementation. 3rd, ensure the protection of journalists and media practitioners, investigate incidents of violations of their rights. 4, establish a safe environment in which journalism can be practiced, including by promptly investigating incidents of attacks on media houses. 5, refrain from interrupting or limiting access to
telecommunication services such as the internet, social media, and messaging services, especially during electoral period, as noted in the revised declaration and resolution 363 on the right to freedom of information and access to information on the internet in Africa. 6, respond to letters of appeal from the special rapporteur, providing information and clarification on alleged violations of Article 9 rights. 7, provide sufficient information on the measures taken to ensure Article 9 rights, including by referring to the principles contained in the revised declaration. 8, commemorate the following annual days on Article 9. World Press Freedom Day on 3 May, International Day for Universal Access to Information on 28 September, International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists on 2 November. 9, popularize the revised declaration at the national level in order to so that other soft law documents on freedom of expression and access to information. Conclusion. In closing, Commissioner King requests us to allow her to express her gratitude to the chair and vice chairperson of the commission, in addition to all members of the commission, both past and present, for the collegial spirit in which we work together. She would like to extend her thanks to the members of the Secretariat, including the former Secretary to the Commission, the current Acting Secretary, all legal officers, and African youth volunteers who provided technical support to Commissioner King during her tenure at the Commission. Commissioner King says it would be remiss of her if she didn't thank her colleagues and experts who were members of the various mechanisms. It was a real pleasure to work with you all, she says. Additionally, to all stakeholders, such as CSOs who partnered with me on various areas of human rights, Commissioner King sincerely thank you all. Commissioner King also asks to be allowed to thank the state parties, in particular the countries that she was mandated to monitor, including the Gambia, Zimbabwe, Eritrea, Namibia, Eswatini, and Somalia. She expresses her hope for improvement in the human rights situation of these countries and engagement with the African Commission. She also says she would like to thank her country, the Republic of Sierra Leone, for nominating her, in addition to those who elected her, for giving her an extraordinary opportunity to serve the continent. In closing, she asks us to be allowed to note that she welcomes the progress and efforts to give effect to the rights in the African Charter. However, this is a continuous journey, and she hopes that all stakeholders will increase efforts to fulfill the collective responsibility to ensure that these rights are fully and meaningfully enjoyed by all. Finally, as I leave, she says, I have the assurance that the Commission will continue to make strides as it implements its mandate, and she wishes her successor and colleagues all the very best. May God bless you all. May God bless Africa. That is the end of Commissioner King's report. Thank you very much, Vice Chair. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire Derso. Merci d'avoir pris en charge la présentation du rapport de la commissaire King, qui était donc rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique. Un rapport qui nous a donné un aperçu objectif sur la prise en charge de la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique et à travers également les différents acteurs qui, à l'heure actuelle, prennent en charge également cette thématique. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons également reprendre le même processus concernant les prises de parole. Je vais demander aux honorables commissaires s'ils ont notamment des observations, des questions à poser suite à la présentation de ce rapport par le commissaire Derso. Je voudrais saluer le commissaire Mutfor Zakaria, je crois qu'il vient de nous rejoindre. Alors, est-ce qu'il y a des commissaires qui voudraient intervenir? Non, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Je vais donc essayer également de demander si des États voudraient intervenir à la suite de la présentation de ce rapport. Est-ce qu'il y a des États qui sont
Non plus, il n'y en a pas. Alors, au niveau des institutions nationales des droits de l'homme, est-ce qu'il y a des institutions nationales des droits de l'homme qui voudraient intervenir? Non. Merci, on me fait maintenant la prise de parole. Qui voudrait prendre la parole? Oui, il y en a une, je pense. Oui. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit parce que je n'ai pas la liste, mais vous pouvez prendre la parole. L'ONG qui est en ligne. Je crois que c'est mademoiselle Rebecca Kabadjimou. Kabadjimou. Vous avez la parole. Allumez votre micro. Hello, can you hear me? Allez-y, allez-y. Très bien, Hello. allez-y. How about now? Oui, oui, allez-y, yes. Okay, yes, I have a headset. Okay. Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, State Delegates represented, distinguished ladies and gentlemen, African defenders and defenders applaud and welcome the report of the Special Rapporteur on freedom of expression and access to information. We emphasize the importance of freedom of opinion and expression, including access to information as a vital tool for democratic engagement and monitoring of governance. However, undue and arbitrary restrictions continue to affect human rights defenders and journalists across the continent. We have documented cases of suppression of the right to free opinion and expression in our networks throughout the continent, and these include but are not limited to internet shutdowns, blocking of social media platforms, and other communication services. We bring to your attention, Honorable Chairperson, some of the recent cases. In South Sudan, Radio Jonglei was closed last August and 3 of the staff members were arrested. This is contrary to Article 9 of the ACHPR, Article 19 of the UDHR and the ICCPR, and the right to receive information and free expression. The 2021 State of Internet Freedom in Africa, a report by CPESA indicates that as African countries embrace digital technologies, there is growing concern that the rising state of surveillance, which is partly being enabled by the same digital technologies, is undermining African citizens' digital rights and hindering their willingness to meaningfully participate in democratic processes. Honorable Commissioner, there is excessive use of force on protesters and this has increased in the region, leading to deaths and injuring of protesters. The military coup in Sudan left at least 12 protesters killed and hundreds more injured. In Eswatini since May, over 80 people have been killed by security forces and many others arrested on suspicion of involvement in protests calling for political reforms. In April and May in Chad, security forces arrested more than 700 people who are peacefully demanding a transition to a civilian rule. Honorable Commissioner, as a Pan-African network, we have witnessed that access to information, in particular digital freedom, has been unduly limited across the continent. The country in Uganda, amid 2021 general election, the country experienced a widespread internet shutdown. Freedom House in their 2021 Freedom Net report categorized Uganda, Rwanda, Ethiopia, and Sudan as countries that are not free due to obstacles to access and violations of internet user rights. Honorable Commissioner, in light of these alarming trends, we call on the Commission to urge states to adhere to the Commission's guidelines on freedom of assembly and association and international and African standards, including instruments to which they are parties. Thank you for listening. Mademoiselle ou Madame Rebecca, vous pouvez poursuivre? Ah, elle a fini, d'accord, parce qu'on avait plus de 100. Merci beaucoup, merci. Il y a une autre ONG, je vois sur l'écran.
Je vois sur l'écran Monsieur Abdelrahman Bacha. Allez-y, vous avez la parole. Posez votre question. Merci. شكرا سيادة نائبة الرئيس. هل الصوت واضح؟ واضح. جميل. Oui, واضح. Oui. شكرا سيادة نائبة الرئيس. تثني مؤسسة معهد للسلام والتنمية حقوق الإنسان على جهود المقررة كينج من أجل إرساء مبادئ حرية التعبير وفقا لحقوق الإنسان الأساسية في أفريقيا، ونشكر أيضا المفوض ديريسو على عرضه للتقرير. وقد تابعت مؤسسة معهد تزايد القيود التي تمنع الصحفيين من أداء أعمالهم بشكل صحيح، حيث تعرض عدد كبير من الصحفيين لعدد من الانتهاكات من الترهيب والاعتداء. في بعض الأحيان يتم اعتقالهم بشكل تعسفي أو حتى قتلهم. في خلال عام 2020 وحدها رصدت مؤسسة معهد مقتل 6 صحفيين في القارة الأفريقية، وهم داويد كيبيدي أرايا، جمال فرح آدم، بيتي موثيكيلي براسا، براثيميلي تشانجاموكا، سيساي فيدا، تيتوس باديجو. ونحن على استعداد بإمداد اللجنة بالتفاصيل عن هؤلاء الصحفيين. سيادة نائبة الرئيس، نود أيضا أن نعرب عن قلقنا بشأن حرية التعبير في جمهورية جنوب أفريقيا، خاصة مع تزايد الانتهاكات الخاصة بحرية الرأي والتعبير والتجمع على خلفية الاحتجاجات السياسية التي تشهدها البلاد، وتصاعد أعمال الشغب والنهب دون احترام الحقوق والمعايير الدولية لحماية القانون. كما يثير وجود أفراد عسكريين ممكن تتكلم بهدوء؟ أوكي. كما يثير وجود أفراد عسكريين في مقر هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية SABC قلقا بشأن استقلالية وحرية هذه الهيئة. في 7 أغسطس عام 2021 أكدت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية انتشار أعضاء قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا في مقرها الرئيسي في جوهانسبرغ ومكاتبها في ديربان. كما تمت إضافة بند المراقبة في عقود موظفي هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية التي تمنح هيئة البث العامة الحق في اعتراض ومراقبة والتصنت على اتصالات الموظفين بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الهاتفية. سيادة نائبة الرئيس، نود من خلالكم أن ندعو الحكومات الأفريقية إلى العمل من أجل صياغة وتنفيذ السياسات التي تعزز ممارسة حرية التعبير لا سيما عبر الإنترنت، فضلا عن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين. كما نوصي أيضا من خلالكم حكومة جنوب أفريقيا التأكيد علانية على أن قوات الأمن المنتشرة مطالبة بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطيين المكلفين بإنفاذ القانون، وممارسة ضبط النفس في استخدام هذه القوة بما يتناسب مع خطورة الجريمة والهدف المشروع الذي يتعين تحقيقه. وشكرا سيادة نائبة الرئيس. Oui. طيب شكرا على المداخلة وعلى الملاحظات. On va passer. Alors, nous allons passer la parole à l'ONG Math for Peace, Development and Human Rights Association. C'est toi d'abord. Attendez. Il y a une prise de parole. Attendez. Il y a une représentant du gouvernement d'Égypte est présent. Est-ce qu'il est là? Le représentant de la République arabe d'Égypte. Oui. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Il va se connecter tout de suite. On va attendre, il va se connecter. C'est ce qu'on nous dit. On nous a signalé qu'il allait se connecter dans quelques minutes. Vous avez la parole. Est-ce qu'il est sur l'écran? Excellence, Monsieur le représentant de la République arabe d'Égypte. Est-ce que vous êtes connecté? Non. Il va prendre un peu de temps, c'est ce qu'on nous signale. Donc, je vais repasser la parole à l'ONG Math for Peace, Development and Human Rights Association. Monsieur Sayed Salah, vous avez la parole. L'ONG Math for Peace, Development and Human Rights Association.
est-ce que vous êtes là? سيادة Ah, نائبة si. الرئيس سيادة نائبة الرئيس لا لن نقوم بمداخلة أخرى لقد قمنا بمداخلتنا. We have là. already delivered our statement. Thank you very much. كنت تمثل المنظمة غير الحكومية مات فور بيس؟ Yes. طيب شكرا. Et bon, شكرا. Donc, il représentait l'ONG Mat for Peace. Très bien. On va revenir pour demander au représentant de la République arabe d'Égypte s'il a pu se connecter, puisqu'on nous demandait quelques minutes. Est-ce qu'il est là? Non. Il n'est pas sur notre écran. Sinon, en attendant, je vais repasser la parole au commissaire Derceau pour apporter des réponses aux deux observations et questions présentées par les deux ONG. Commissaire Derceau, vous avez la parole. Thank you very much, Madam Vice Chairperson. I would like to thank the two colleagues who intervened earlier on Commissioner King's report, both of them relating to her mandate as the Special Rapporteur on freedom of expression and access to information. I think the issues that they have raised are issues in respect of which the activity report of Commissioner King directly addresses. These relate to arbitrary restrictions on journalists and media practitioners, blocking of websites and the internet, closure of media houses, and also issues relating to excessive use of force and attacks against protests highlighted in relation to Eswatini and Sudan, as well as the question of the digital freedom restrictions in the digital freedom, issues relating to the digital divide that have been highlighted. And in respect of all of these issues, I'm sure, including those specific cases relating to, for example, South Sudan, we have taken note of those issues, which, if they haven't already been addressed, would then be followed up both by the special rapporteur succeeding Commissioner King and the country rapporteur for South Sudan. We join both speakers in urging states parties to the African Charter on Human and People's Rights to comply with Article 9 of the African Charter on Human and People's Rights, the revised declaration of the African Commission on Human and People's Rights, and also to adopt the access to information legislation based on the African Commission's model law on access to information. I wish to thank you all participants for your kind attention. I would like to also express my own gratitude and thanks to Commissioner King for the distinguished service that she rendered as a member of the African Commission on Human and People's Rights. It has been wonderful for me, having been the same batch as Commissioner King, to work with Commissioner King, and we express our deep gratitude and thanks to her. Thank you very much, Madam Chairperson, once again. Merci beaucoup, commissaire Derceau, pour vos réponses. Et je pense que toute la commission se joint également à vos propos en ce qui concerne les marques de reconnaissance à l'endroit du travail effectué par la commissaire Jamesina King. Merci. Alors, je vais peut-être voir si le représentant de la République d'Égypte veut prendre la parole. Est-ce qu'il est connecté? Non. Il n'est pas connecté. Donc, je vais remettre la parole au président pour la suite des activités. Merci. Madame la vice-présidente, je vous remercie très sincèrement d'avoir aidé la commission à être dirigée dans ce point 5 suite sur le rapport d'activité du président, du vice-président et des membres de la commission et de ses mécanismes spéciaux.
en coordonnant les débats sur le rapport relatif au groupe de travail sur les populations communautaires autochtones et les minorités en Afrique, ainsi que le rapport présenté par le rapporteur spécial intérimaire sur le sujet, sur la liberté d'expression et accès à l'information en Afrique. C'est à travers ces deux rapports que l'on se rend bien effectivement compte de ce qu'a été pour nous la commissaire Jamesina Essie Elking, qui a, qui a apporté beaucoup de sa personne, dont la contribution a été efficace au niveau de ces deux mécanismes spéciaux. Avec 15 minutes d'avance, je pense que nous avons bien travaillé, que nous méritons une pause. Nous allons prendre une pause. Lorsque nous allons revenir à la pause à 11h15, ça sera pour auditionner le rapport que la République de Namibie va présenter, le 7e rapport périodique au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et le 2e rapport qu'ils vont nous présenter au titre de du protocole de Maputo. Nous savons que le gouvernement d'Égypte a demandé la parole, mais à l'heure de la pause, nous serons, à 11 heures qu'il a demandé, nous serons en période de pause. Ce que nous allons demander au gouvernement d'Égypte, parce que nous revenons à 11h15, nous pouvons peut-être revenir à 11h10 pour permettre au gouvernement d'Égypte de faire sa déclaration. Et puis à 11h15, nous allons prendre le gouvernement de Namibie. Sur ça, je pense que nous aurons bien fait si nous faisons cela. Donc, nous allons prendre notre pause maintenant jusqu'à 11h10. À 11h10, nous allons écouter l'Égypte qui voudrait intervenir. Et puis après, on passe à la République de Namibie. Voilà, mesdames et messieurs, nous pouvons prendre une pause. On se retrouve à 11h10.
Delegation of Namibia. Are you online? Delegation of Namibia. Can you hear me? Delegation of Namibia. Can you hear me?
So when we go, what do we do? Just keep it like this. Okay. Then, Oh, it's on mute, ne? it's on mute. Okay. Rimbo. Moto wapanga investigate na Zambia na bafoninga. Speech it keseve. It won't be enough for 1 hour. So we are mute. Put it on mute. No, that is the microphone. We want to hear what they are saying. To hear. Yes. It's No, even though, but it must show that you are Just- showing them. Can you hear us? Good afternoon, sir. Yes, You must join with audio. That way you can hear them. Good day, delegation of Namibia. Good afternoon, sir. Excellencies, can you hear us? Yes, we can hear you loud and clear. Okay, thank you very much. Should we wait for a while? Yes, I think just wait for 4 to 5 minutes. By 15:15, we should be starting. Thank you very much. We are going to mute our microphone for now. That is fine. Thank you. Thank you. Can you-
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, messieurs les honorables, mes casques étaient loin de moi. Je disais tout à l'heure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur les membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, messieurs les membres du secrétariat, chers interprètes de la cabine, nous allons reprendre avec nos travaux. Mais avant de commencer avec la délégation namibienne qui s'installe déjà petit à petit selon l'image qu'on me renvoie, je vais solliciter une toute petite indulgence de la part de la délégation namibienne. Je voudrais appeler la délégation d'Égypte qui souhaite faire un discours de 7 minutes sur le point 3 relatif à la situation des droits de l'homme en Afrique. Je vais donner la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Wael Atia, qui fera une déclaration juste de 7 minutes. Après, nous prenons la délégation de Namibie qui est déjà installée dans la salle. Demandez à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, de m'accorder juste 7 minutes. Je fais passer l'Égypte pour le point 3 à l'ordre du jour et je reviens à vous pour la présentation du rapport. Est-ce que l'ambassadeur Atia est dans la salle? Yes, thank you, Mr. Chairperson. Mr. Chairperson, honorable commissioners, ladies and gentlemen, it gives me pleasure to congratulate you for the election of the new Bureau and to commend your able conduct of the session. Nous n'avons pas le son? The interpreter of the French cabin is receiving his own voice. Can you? Do you have the sound now? To change it, please. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Latia, une petite minute hein, pour qu'on arrange une petite chose pour l'interprétation et puis je vous donne la parole. Ça va? C'est bon? Essayez encore. Excellence, vous pouvez vous lancer, on va faire avec. Thank you, Mr. Chairperson. Mr. Chairperson, honorable commissioners, ladies and gentlemen, it gives me pleasure to congratulate you for the election of the new Bureau and to commend your able conduct of the session. I regret that the Commission still conducts virtual sessions due to the extended exceptional circumstances imposed by the outbreak of the COVID-19 pandemic. I hope that ACHPR will soon revert to regular sessions, as is the case in other AU organs, so as to allow better interaction. Unfortunately, the battle against the pandemic is far from over. It continues to inflict health hazards and to pose heavy economic and social burdens, affecting many lives in numerous ways, and human interaction as we know it. Above all, it continues to test our ability to defend the most basic of human rights, the right to life. The outbreak clearly unearthed the shortcomings in governmental preparedness all over the world, as well as in the level of cooperation and coordination to face common challenges, a matter that further exacerbates the inequalities across and among states and regions. An honest assessment is needed to ensure that African populations are not left behind. According to WHO, the COVAX facility slashed planned deliveries to Africa by 25% this year due to global supply shortages and export bans. On the other hand, only a third of the vaccines that wealthy countries pledged to share with Africa by the end of 2021 have been received. It is imperative that COVID-19 vaccine shipments to Africa rise threefold if the continent is to meet the target of vaccinating 70% of its people by September 2022. In this vein, Africa should speak with one voice, loud and clear, in the high-level meeting to be convened by the President of the General Assembly in January 2022. ACHPR is well poised to assume leadership in making this call. After all, no one will be safe unless we are all safe. I would like to take this opportunity to reiterate once more the call officially made by Egypt in the 64th Ordinary Session, based on Article 45 of the African Charter on Human and People's Rights, that ACHPR conducts a comprehensive study on the ways
African states and peoples can benefit from scientific and technological advancements in line with Article 15 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, particularly in relation to the right to the highest attainable standard of physical and mental health, and to assess the challenges and make recommendations. Ladies and gentlemen, we are celebrating this year the 40th anniversary of the African Charter on Human and People's Rights. It remains a unique instrument compared to international human rights instruments in two main aspects. First, it addresses people's rights, hence striking a balance between individual and collective rights. And second, it outlines duties on the individual towards his or her family, society, and the state. In doing so, the Charter commits states to safeguarding individual human rights and fundamental freedoms, and also obliges the individual to exercising these rights and freedoms with due regard to the rights of others, morality, and common interests. We trust that ACHPR will continue to be true to the spirit and letter of the Charter under your wise leadership, Mr. Chairperson. Egypt believes that the Commission has a great role to play in restoring balance between civil and political rights on the one hand and economic, social, and cultural rights on the other. Ladies and gentlemen, since last session, the government of Egypt inaugurated in September its first national human rights strategy in consultation with civil society and the parliament, believing in the centrality of human rights to human development. The 5-year strategy details actions to advance civil, political, economic, social, and cultural rights, and to empower women, children, persons with disabilities, the youth, and the elderly. It gives significant attention to the expansion of human rights culture through human rights education and learning. It assesses the points of strength and weakness, and sets targets to be achieved through legislative, institutional, and capacity building tracks, in cooperation with civil society, of course. It also aims at devising measures to evaluate progress and allows for interventions to amend policies where applicable. The goal is to translate the stipulations of the Constitution, obligations under international human rights law, and treaty bodies' recommendations, as well as those accepted during the UPR, into action. In this regard, Egypt is keen on receiving as soon as possible ACHPR recommendations following the review of Egypt's periodic review report during the 64th session, so as to consider incorporating them in the implementation of the strategy and to prepare for the next periodic report. In its efforts to implement the strategy, the Supreme Standing Committee for Human Rights is working with OHCHR to enhance the National Recommendations Tracking Database. In addition, a series of TOT workshops for the law enforcement agencies is underway within the framework of reviving the technical cooperation program previously agreed with OHCHR in November 2017. Rest assured, Mr. Chairperson, that Egypt has embarked on an irreversible path to promote and protect the human dignity of all its citizens without distinction. Ladies and gentlemen, to observe the African Union's theme this year, arts, culture, and heritage, levers for building the Africa we want, we should continue to celebrate our rich African cultural heritage and diversity, not only as a source of enrichment to our societies, but more importantly, as a true expression of our deeply rooted identity. It is only in this manner that we can cherish our diversity as a cause for convergence rather than divergence between and within African societies. It is only in this manner that we may have a chance to silence the guns in our beloved continent forever. Thank you. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Wael Tia, vous avez toujours été présent à nos travaux. Nous tenons à vous remercier. Depuis que je suis à la commission en 2017, vous êtes toujours avec nous. Et moi, je crois que je voudrais vous témoigner en tout cas ma reconnaissance personnelle pour cet engagement de l'Égypte à toujours nous accompagner dans nos travaux. Je voulais le dire ici publiquement parce que vous êtes toujours présents parmi nous. Vous avez insisté sur le COVID-19. Il ne faut pas que nous laissions nos populations au bord de la route. C'est quelque chose de très important parce que le COVID-19, sa prise en charge en Afrique, elle laisse encore à désirer. Tout en évoquant la question de l'insuffisance des vaccins, on en a parlé à la conférence des chefs d'État et des gouvernements. Maintenant, vous me dites, vous informez la Commission que ces vaccins vont être livrés et que 70% d'Africains vont être vaccinés.
C'est une bonne chose. Rappelez-vous, pendant le Covid, comment la Commission, sous le leadership du commissaire Solomon Aele Derso, a eu à longuement parler aux États pour qu'ils puissent prendre en charge ces situations du COVID-19 en adoptant des résolutions, presque en donnant des lignes directrices sur cette question. Que vous reveniez là-dessus, la Commission se sent encore davantage interpellée et trouve que cette question est importante. Il est également important que l'Afrique, vous le dites, parle d'une seule voix au niveau des Nations Unies sur cette question de vaccin. Nous ne pouvons que soutenir le groupe africain qui nous représente à ce niveau-là. Et l'Égypte, je sais qu'elle joue un rôle important dans ce groupe africain au niveau de New York, au niveau des institutions des Nations Unies. Merci d'avoir rappelé notre 40e anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, instrument unique de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous avons pris bonne note de vos voeux de voir la commission appliquée. Vous avez insisté et ça nous interpelle à la lettre. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous avons pris bonne note, c'est une excellente nouvelle. L'Égypte place les droits de l'homme au centre de ses politiques publiques. J'en sais quelque chose pour avoir échangé personnellement avec son Excellence Al-Sisi lorsqu'il nous avait reçus au Caire. Il nous avait dit exactement presque les mêmes propos et nous tenons à nous en réjouir maintenant que vous nous rappelez ce qui nous avait été dit. J'ai pris également bonne note de votre proposition sur l'élargissement de la culture des droits de l'homme. Nous en prenons bonne note et le fait aussi que l'Égypte s'engage à promouvoir tous les droits qui figurent dans la charte dans le respect de la diversité, comme vous avez dit à la fin de votre discours. C'est exactement cela l'Afrique que nous voulons et nous tenons à vous remercier de nous avoir rappelé tous ces éléments, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup d'avoir contribué au point 3 à l'ordre du jour et nous vous en sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les commissaires, après avoir entendu l'ambassadeur Wael Atia, que vous connaissez très bien, permettez-moi maintenant de passer à l'autre point avec quelques petites minutes de retard à la question de l'audition des rapports, au rapport de la République de Namibie. Est-ce que la délégation est toujours là? Oui, je vois qu'elle est là. L'image m'est revenue. Je voudrais, maintenant que nous ouvrons le point 8, à l'ordre du jour, examen du rapport de la République de Namibie. Je vois que la délégation est devant nous. Avant de les inviter à prendre la parole, je des États. Oui. OK. Je vais changer de canal de Wi-Fi. Un instant. On va changer de canal. Est-ce que la cabine m'entend maintenant? Suis-je audible? OK, d'accord. Alors, je disais que j'ouvrais le point 8 à l'ordre du jour sur l'examen des rapports périodiques des États. Et nous allons maintenant examiner le rapport de la République de Namibie. Mesdames et messieurs les commissaires, chers délégués représentants des États, des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales, c'est pour la Commission un grand plaisir, un honneur d'accueillir ce matin, heure de Dakar, le gouvernement de la République de Namibie, qui va nous présenter le 7e rapport périodique pour l'exercice 2015-2019 et au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, ainsi que le 2e rapport en vertu du protocole de Maputo
pour les participants qui ne savent pas, le protocole de Maputo, c'est le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. Avant toute chose, permettez-moi de souhaiter très respectueusement la bienvenue au nom de tous les commissaires à cette délégation conduite par son Excellence, Madame Simata Limbo, qui est la Ministry of Justice, et de souhaiter également la bienvenue aux membres de l'imposante délégation qui l'accompagne, notamment Dr. Christian Harris, qui est le Chief Legal Officer au ministère de la Justice, M. Alex Tubaundu Lezambwe, qui est également Chief Legal Officer, qui est Senior Legal Officer au ministère de la Justice, également à Ayesha Wentworth, Deputy Director, sous-directeur au ministère de l'Éducation, Art et Culture, à Madame Brigitte Chimimana, qui est Contract Social Worker, Child Care and Protection au ministère de Genre et Égalité, Pauvreté, Éradication et le bien-être des enfants, le Child Welfare. Également, je souhaite la bienvenue à Raimisa Kamwingona, sous-directeur au sein de la même institution que Madame Brigitte Chimimana, à Nehemia Ngishekwa, le chef du service d'immigration au ministère de l'Intérieur, Home Affairs, Immigration, Safety and Security. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Delia Mubita, Deputy Commissioner au ministère de l'Intérieur, Immigration et Safety and Security. À Mademoiselle Yvette Husselman, Chief Foreign Relations Officer, et enfin au ministère of International Relations and Cooperation. Et enfin, 11e membre de la délégation, Nande Kayala, Chief Labor Relations Officer au ministère du Travail, Industrie, Relations industrielles, si je dois traduire littéralement, et création des emplois. Excellence, Madame la Ministre, je ne pourrai pas vous prendre beaucoup de temps. Je souhaite également remercier le gouvernement de votre pays, notamment le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, Madame la Première ministre, pour cette marque de considération vis-à-vis de notre organe, parce que nous savons que la Namibie est quand même assez omniprésente au sein de nos travaux et nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois. Est-ce que je peux me permettre maintenant, pour 1 heure, de passer la parole à son Excellence Madame la ministre de la Justice, après sa présentation du rapport pendant 1 heure pour ces deux instruments internationaux. Nous allons passer la parole aux honorables membres de la commission, en commençant par la rapporteure pays, Jamesina Elking, qui était l'ancienne commissaire au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui sera pour la circonstance représentée par une nouvelle commissaire, Madame Sono de la République, qui vient de la République de l'île Maurice. Je voudrais maintenant, avec l'autorisation de mes collègues commissaires, passer la parole à Madame la ministre de la Justice, son Excellence Simata Limbo. Thank you, Your Excellencies. I trust and hope you can hear us. Thank you for the very warm welcoming. Excellencies,
ladies and gentlemen, could you please kindly confirm whether you can hear us? Les interprètes me disent que nous vous entendons difficilement. Si vous pouvez rapprocher le micro, parce que votre voix est étouffée, et vous présenter en introduction avant de commencer votre discours. À partir de maintenant, nous vous accordons 1 heure. Can we get confirmation that you can hear us, Your Excellency? Nous vous recevons 5 sur 5. Thank you very much. My name is Simata Lennon Limbo. I'm the Acting Executive Director of the Ministry of Justice of the Republic of Namibia. I wish to tender my minister's apology for not being able to be with the Commission during this very important session. I will therefore read out Namibia's statement on her behalf. The delegation of Namibia has since been indicated by yourself, and I can confirm that, as you can see, that I'm not the only person that is representing our country. Indeed, we are accompanied by officials of the Ministry of International Relations and Cooperation, officials from the Ministry of Justice and Ministry of Gender Equality, Poverty Eradication and Social Welfare, Ministry of Labor, as well as representatives from the Ministry of Home Affairs and Immigration, Safety and Security. I would like to state, Your Excellencies, that our presentation will be made in 2 parts, of which part A will be the statement of the Honorable Minister of Justice, which I'll read on her behalf, as I've indicated. Part B will be our presentation of key human rights themes in which the country, Namibia, has undertaken in implementing the provisions of the African Charter on Human and People's Rights during the reporting period. Your Excellencies, members of the Commission, Excellencies, ladies and gentlemen, Namibia is pleased to hold a constructive dialogue with the African Commission on Human and People's Rights in relation to its 7th periodic report of the African Charter on Human and People's Rights. The report covers the period 2016 to 2019. The Republic of Namibia pledges to continue upholding its obligations under the said charter. The state party is well aware of the fact that human rights are fundamental to any democracy. The Namibian government continues to enact progressive laws that are aimed at promoting and protecting human rights in the country, and policies that are aimed at improving the welfare of our people. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, members of the Commission, like any other country, we acknowledge that Namibia faces a myriad of human rights issues. Chief amongst them are socio-economic challenges and protection of minorities, including sexual minorities. Gender-based violence and isolated cases of harmful cultural practices have also marred the country's quest to protect human rights. Recurring drought and the economic recession experienced by the country during the reporting period have contributed to Namibia's non-adherence to some of the human rights obligations under various international human rights instruments. Excellencies, members of the Commission, Namibia takes cognizance of the fact that protecting human rights is not a cheap exercise. Some rights
to be effectively enjoyed requires government to put in place the physical infrastructure and increase human capacity and provide scope for implementation of our policies. However, the government has spent billions of dollars during the reporting period in infrastructure development that is aimed at enhancing the welfare of its people. During the reporting period, Namibia has established a number of institutions that are aimed at directly and indirectly contributing to the welfare of its people. In 2021, the Namibia Revenue Agency, in brackets NAMRA, came into being. The mandate of NAMRA is to act as an agent of the state for the assessment of tax and collection of state revenue. It is hoped that the revenue from this agency will be used to positively impact on the livelihood of every Namibian citizen. Other poverty alleviation interventions include the establishment of the food bank. The food bank is geared towards providing additional nutrition to extremely poor citizens who are food insecure. Ladies and gentlemen, the state party further acknowledges that gender-based violence is a scourge that continues to afflict our nation. This is comprehensive institutional, legal, policy interventions such as training of the police in gender and sexual violence issues. In an effort to stem out cases of GBV, we are now implementing the prioritized National Plan of Action on Gender-Based Violence for the period 2019 to 2023, accompanied by its robust monitoring and evaluation framework, which plan seeks to put survivors first by making sure that the services they receive are emphatic and responsive. Moreover, the state continues to review existing legislation and strategies in order to find lasting solutions to this challenge. Our laws are geared towards the fight against GBV, such as the Combating of Rape Act, the Labor Act, the Combating of Domestic Violence Act, are currently under review to improve the text of the legislation to provide better safeguards to the victims. The Ministry of Gender Equality, Poverty Eradication, and Social Welfare continues to hold awareness campaigns on GBV and human trafficking. Your Excellencies, despite challenges of GBV and poverty largely affecting women, Namibia continues to make strides in some areas of women empowerment, especially in politics. As of 2021, about 46 out of 104 seats in the National Assembly are held by women, which is the equivalent of 44% of the total number of seats in the National Assembly. However, the government acknowledges that we still have access when it comes to women in decision-making positions in both the public and private sectors. Nevertheless, institutions of higher learning continue to record higher percentages of women graduates in all disciplines, especially in science and technology. Over 60% of the graduates at two prominent institutions of higher learning in Namibia, which are the University of Namibia and the Namibia Science and Technology, are all females. Your Excellencies, ladies and gentlemen,
Namibia recognizes that children's rights are fundamental in our society. To promote and protect children's welfare and rights, the government has enacted a number of progressive laws and policies during the reporting period. The Combating of Trafficking in Persons Act, Act number 1 of 2018, is one such piece of legislation. The Act aims, amongst others, to give effect to the United Nations Protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons, especially women and children, to criminalize trafficking in persons and related offenses, to protect and assist victims of trafficking in persons, especially women and children, to provide for the coordinated implementation and administration of this act. And it also seeks to provide for matters which are incidental to the provisions that I have referred to. Your Excellencies, ladies and gentlemen, during our last constructive engagement in 2016, the Commission raised concerns about the plight of the LGBTQI in the country, as well as the existence of the common law offense of sodomy. In early 2021, the Ministry of Justice produced a report on the abolishment of the common law offenses of sodomy as an unnatural sexual offense, with an accompanying draft bill repealing legislative and common law provisions which relate to sodomy and unnatural sexual offenses. This report will be presented to Parliament for discussion and consideration in due course. Your Excellencies, ladies and gentlemen, during the last review, the Commission expressed concern regarding the lack of a specific law against torture. I wish to inform the Commission that progress has been made in enacting a specific law against torture. The anti-torture bill was tabled and debated in Parliament in 2019. However, it could not be passed because of concerns that some of its provisions might not pass constitutional muster. Nevertheless, the bill has been revised and is expected to be retabled in Parliament during the early part of the year 2022. Your Excellencies, ladies and gentlemen, as alluded to above, despite a number of challenges in protecting human rights, the government has placed the protection of civil and political rights as a priority. Namibia continues to rank highly when it comes to media freedom and the freedom of expression. No journalist has ever been arrested, tried, and convicted for performing their work. In addition, the government provides platforms for citizens to criticize it and or praise state policies through call-in phone programs. Independent radio stations and newspapers operate freely and criticize the government without any repercussions from the state. Moreover, Namibians are also allowed to freely access the internet and social media platforms. Namibians regularly use social media to influence state policies. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'm also proud to announce that the Namibian government is at an advanced stage of enacting the Access to Information Bill. Consultations on some key provisions of the bill with stakeholders are currently underway across the country. And once promulgated, the bill would accord any person an enforceable right
of access to information held by a public entity or a private entity if the information may assist in the exercise of protection of any fundamental right or freedom. To conclude this part A of the statement, the Namibian delegation wishes the Commission success in its important work. We look forward to holding constructive engagement with its members during the review of our 7th periodic report. I shall now, with your permission, Excellencies Chairperson, proceed to Part B, whereby we are going to present key human rights themes in the implementation of the Charter during the reporting period. May I pause here and take a drink of water? Thank you, Your Excellencies, for the opportunity. May I state that the Honorable Minister of Justice, its full names are Yvonne Dausab, the Minister of Justice of the Republic of Namibia. She is the one I'm reading the statement for, or on her behalf. Pardon me for the omission at the start of the presentation. I shall now proceed to make the presentation on the ratification on Part B, key human rights themes in implementing the African Charter on Human People's Rights during the reporting period. I would like to address issues on the ratification of treaties. The Commission has urged the Namibian government to ratify the following treaties: African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa, known as the Kampala Convention, which was signed in October 2009. The second one is the Protocol to the African Charter on Human People's Rights on the establishment of the African Court on Human and People's Rights, signed in June the year 1998. We take note of the recommendation to ratify the above treaties while we take time to consult on possible ratification of those conventions. We will continue to cooperate with the African Union on issues pertaining to internally displaced persons in Africa. We have already held consultations with key stakeholders on the ratification of the Protocol to the African Charter on Human Rights on the establishment of an African Court on Human and People's Rights. We will inform the Commission of the outcome of these consultations in due course. On non-discrimination, Your Excellencies, ladies and gentlemen, as per the last report, discrimination in all forms is prohibited by the Namibian Constitution. The State Party acknowledges that the Commission has urged the Namibian government to amend the Constitution in order to effectively address all forms of discrimination. In response, the State Party agrees that some of the issues raised above requires extensive consultation to effect constitutional, policy, or legislative reforms. Some of these issues indeed may require constitutional amendments. However, any constitutional amendment requires robust, widespread public consultations
including consultations with all political parties in Namibia. In 2017, the Office of the Ombudsman launched a report on a national inquiry into racism, racial and other forms of discrimination and tribalism. The recommendations from this inquiry are currently being implemented. Moreover, it should be noted that in order to avoid a legal vacuum, the government kept much of its old laws enacted under the previous regime. However, their discriminatory aspects were annulled. In 2018, Parliament passed the repeal of Absolute Laws Act, Act number 21 of 2018. This act is aimed, amongst other things, to abolish all apartheid-era legislation which are deemed as discriminatory. Excellencies and ladies and gentlemen, I'd like to now speak about prisons, conditions of detention, and policing in Africa. And on this, we refer to the right to appear in court within 48 hours. Our response in regard to that is that Namibia is a sparsely populated country. This has proven to be a challenge when it comes to adhering to the 48 hours rule. Police stations in remote rural areas are in some cases far away from the main district courts. This poses a challenge to strictly adhere to the 48-hour rule. Furthermore, in some rural areas, there are no district courts, but periodical courts whose sessions only occur a few times in a month. Another challenge is that some police stations in rural areas lack resources in terms of manpower and vehicles. This often results in suspects being released before appearing before court, or at times appear in court after 48 hours. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, legal aid to indigent persons in Namibia. In response, the state would like to acknowledge that budget for legal aid is not adequate to cover most applications that are made through the legal aid scheme. In enhancing access to justice, the Ministry of Justice seeks to mitigate costs of litigation by increasing the number of in-house counsel of the Directorate of Legal Aid. For the financial year ending 31 March 2021, we have granted an estimated number of 5,079 applications for legal aid, which includes criminal and civil cases. Legal aid counsels are deployed at all district courts across the country, and efforts are underway to enhance service delivery to indigent litigants. Additionally, the self-review of the Legal Practitioners Act 1995 by the Law Society of Namibia and the Ministry of Justice includes the key consideration of pro bono legal services as a tool to enhance social justice, which would complement government efforts in improving access to justice. Your Excellencies, on hiring of judicial officers to reduce pre-trial detentions, the state responds as follows. During the 2018-2019 financial year, the then Ministry of Safety and Security recruited over 1,000 cadets into the force. More recruitments are planned for the next financial year. Judges in Namibia are appointed on the recommendation from the Judicial Service Commission. Both the High and Supreme Court are adequately manned by both permanent judges and acting judges. In an effort to increase the number of magistrates in the country, the Ministry of Justice ran an aspirant magistrates program from 2008 to 2017.
Graduates from this program were subsequently recruited as district magistrates or public prosecutors in courts across the country. Moreover, in an effort to increase the number of High Court judges, the government also ran an aspirant judges program from the year 2015 to 2017. The purpose of this program was to offset the challenges of recruiting judges in the country. Your Excellencies, ladies and gentlemen, government's action against police brutality. In response, both the Namibian Police Force and Namibian Defense Forces are professional entities. However, the state acknowledges that there are cases where members of this institution had acted outside the scope of the law. Nevertheless, both the police and the defense have their own independent units that investigate cases of misconduct. However, serious cases such as murder and assault with intent to cause grievous bodily harm are largely dealt with by the civilian courts. The Namibian police has dismissed 56 members from the police force, while 41 others are currently on suspension pending the finalization of their cases in courts for various offenses, including assault of members of the public. Your Excellencies, on human rights training to law enforcement agencies, the state hereby responds as follows. Both members of the police and defense force regularly undergo training on the above. In fact, human rights is an integral subject of the police and defense force curriculum. Moreover, the Legal Assistance Center, a public interest law group, recently developed a manual entitled Use of Force by Law Enforcement Officials and donated the said booklets to the Namibian Police Force. In addition, a number of police and military officials are often sent to attend training or programs on human rights in other countries. On combating of torture and other cruel and inhuman treatment or punishment, the state would like to respond as follows. The anti-torture bill was tabled and debated in Parliament in 2019. However, it could not be passed because of concerns that some of its provisions might not pass the constitutional muster. Nevertheless, the bill has been revised and is expected to be tabled before Parliament in early 2022. While this process is ongoing, the Namibian Constitution prohibits torture under Article 8.2. Under Article 8, Sub-Article 2. It's further complemented by our obligations under the Convention Against Torture. Public officials accused of torture and intimidation are also liable to prosecution. Your Excellencies, and ladies and gentlemen, on freedom of expression and access to information in Africa, the state hereby responds as follows. The right to freedom of expression is a constitutionally guaranteed right. However, this right can only be limited if it is used to propagate hate speech or incite a rebellion against the state. Nevertheless, Namibia continues to rank highly when it comes to media freedom and freedom of speech. No journalist has ever been arrested, tried, and convicted for doing their work. In addition, the government provides platforms for citizens to criticize it all and praise it about its state policies through call-in programs. Independent radio stations and newspapers in the official and local languages operate freely and criticize the government without any repercussions from the state.
Moreover, Namibians are also allowed to freely access the internet and social media platforms. To this effect, Namibians regularly use social media to influence state policies. On issues of access to information, we wish to inform the Commission that the Namibian government is at an advanced stage of enacting the Access to Information Bill. Consultations on some key provisions of the bill with stakeholders are currently underway across the country. Once promulgated, the bill would accord any person an enforceable right of access to information held by a public entity or a private entity if that information may assist that person in the exercise of protection of any fundamental human right or freedom. Moreover, Namibians have a right to broadcast their views via community radio stations or through online platforms. Currently, over 10 independent radio stations operate in Namibia. The Communications Act number 8 of 2009 regulates the issue of broadcasting licenses in the country. Crucially, marginalized communities or indigenous people are increasingly establishing their broadcasting networks via online platforms. For example, the Kwedam San community of the West Zambezi have started an online-based radio station in an effort to preserve their language and cultural values. Your Excellencies, further to supplement the statement of the Honorable Minister with regards to protection of journalists, the state states that there has been no reported cases of physical attacks by representatives of organs of the state against journalists during the reporting period. However, the state party acknowledges that there have been isolated cases of journalists being attacked by members of the public. These attacks are personal in nature and not sanctioned by the state. However, any journalist who has been attacked for carrying out his or her duties can approach the police, the courts, or the office of the Ombudsman for redress. On access to internet, the state states the following. In October 2019, the government launched the National Broadband Policy and Implementation Action Plan. The policy aims to provide broadband speeds of up to at least 2 megabytes per second to 95% of the population by the year 2024, to promote the development of content and applications, reduce the digital divide, and provide incentives for further investment in broadband deployment. It's worth noting that Namibia was one of the first countries in sub-Saharan Africa to gain full internet connectivity. Internet access is available across the country. The Communication Regulatory Authority of Namibia, CRAN, is the chief regulatory body that regulates the use of the internet in the country. It was established in terms of the Communications Act number 8 of 2009, and on May 2011, and it mandated the regulatory authority to regulate telecommunication services and networks, as well as broadcasting services, postal services, and the use and allocation of radio spectrum. To date, the Namibian government has not shut down the internet and has no plans of doing so. The government takes cognizance of the fact that the internet is a useful tool to articulate its policies and elicit constructive criticism from its citizens. The head of the state regularly uses social media to communicate and hold dialogue with citizens of the country. Your Excellencies, on indigenous rights,
The government believes that consultation and involvement of the marginalized communities are crucial to developing projects, policies, and legislation that affect them. Project planning and development begins with requests from the communities and their leadership on what their needs are. This is done through carrying out thorough assessment on the predicament of the targeted communities. Formulation of programs and implementation thereof always involves the consultation of marginalized communities, especially through their leadership. These communities are implementing their own projects with the support of the Division of Marginalized Communities. Article 10 of the Namibian Constitution provides that all persons are equal before the law. The government has made efforts to ensure that marginalized communities are not discriminated against by appointing development planners for the purpose of ensuring that all marginalized communities are protected against any discrimination. Coordinators were also appointed from communities as focal persons. The responsibility of these persons is to mobilize communities to stand up for their rights and to report any kind of discrimination against them and to mobilize themselves to take charge of their development. Your Excellencies, the government has made considerable progress in providing land to the marginalized communities. A commission of inquiry on the claims of ancestral land rights and restitution was commissioned by the head of state in 2019. The commission needs to identify alternative restorative measures to restore social justice as well as economic empowerment of the affected communities. The government, in addressing high levels of inequality and social exclusion, has put in place a national policy on inclusive education as a medium of attaining an accessible, equitable, and sound education for all, especially the marginalized children, through efficiency, democracy, and solid advocacy for lifelong learning. In an effort to improve the socio-economic conditions of the marginalized communities, the government has embarked on a number of programs and projects to enhance minority rights by constructing schools and classrooms in affected marginalized communities. The government recognizes that access to justice is among the most important fundamental rights covered under the various international and regional human rights instruments. The government provides legal aid to indigent persons who are unable to afford the costs of litigation, inclusive of the marginalized communities. In addition, the marginalized communities are not excluded from accessing affordable healthcare. Legislation pertaining to healthcare also includes the marginalized communities. Your Excellencies, on health conditions of persons in detention in Namibia, the state wishes to state the following. The Namibian Correctional Services has a health policy that addresses all the health issues of inmates, including public health problems such as tuberculosis, HIV/AIDS, hepatitis, and other infectious and contagious conditions or diseases. The Namibian Correctional Service health policy advocates for equal health standards to be offered to the inmates as they would be given to the general public. It also allows those inmates who can afford private health care services to access those private health care services. The correctional facilities and the conditions in these facilities are in compliance with the Mandela rules. Your Excellencies,
On the envisaged reforms of the Office of the Ombudsman, the state wishes to state as follows. There is currently a bill on the Ombudsman. This bill is currently with Cabinet Committee on Legislation, which will repeal the current act once enacted. The act provides for the extended mandate of the Ombudsman. Currently, the Ombudsman does not have a separate budget. The Ministry of Justice has a centralized vote from where the Ombudsman's financial needs must be met. While financial resources are limited across all government offices, ministries, and agencies, the Ombudsman has been sufficiently funded to remain operational in certain areas such as payment of legal fees, securing of IT services, as well as investigation of complaints by members of the public against the state. However, in other areas, the Ombudsman has been challenged for lack of human resources. Furthermore, the ministry's cumbersome procurement processes and its financial constraints may have caused certain difficulties over the years. Your Excellencies, I shall now turn to the Maputo Protocol on measures against gender-based violence in general. The state wishes to state that the state part that we recognize that gender-based violence is still a challenge despite the plethora of laws and policies and long prison sentences that have been handed down for such crimes. The question is, could the esteemed delegation, I beg your pardon, recognizing that limited access to GBV services in rural areas continue to limit advances on addressing gender-based violence in Namibia, the Ministry of Gender Equality, Poverty Eradication and Social Welfare, in collaboration with other stakeholders, has developed a prioritized national plan of action on gender-based violence during the years 2019 to 2023. One of the key priorities areas focuses on safety nets and community care, primary prevention and upgrade. This action area assembles priority actions that strengthen primary prevention mechanisms and stimulate a GBV watch culture. These action areas are built around awareness, and where to go for what services and how to listen and spot GBV at both rural and urban settings. Consequently, the following campaigns such as the Spot It, Report It campaign, the Love Is campaign, and the End GBV Namibia were carried out of the Zero Tolerance on GBV campaign and continues and is aimed at sensitizing young Namibians with specific focus on the rural youth on issues related to GBV, as well as crimes such as rape and domestic violence. The campaign materials are also translated in local languages and are now being aired through local radio. The GBV baseline study of 2017 has indicated that it is crucial to strengthen traditional leaders' capacity to prevent GBV and promote health and seek behaviors in their negative behaviors in their respective communities. The Ministry of Gender Equality, Poverty Eradication, Social Welfare, as the National Coordinator on GBV programs, has developed and implemented intervention targeting traditional
leaders to encourage reporting of GBV cases and to help seeking behaviors in their communities. To scale up the position of GBV prevention and protection services, and to encourage communities at rural areas to report GBV cases, the ministry has regional staffs that are creating awareness on issues relating to GBV. Your Excellencies, on the number of shelters for victims of GBV, the state reports the following. There are about 8 shelters in 8 regions. The regions are Hadap, Karas, Kunene, Omsati, Komas, Zambezi, Kavango East, and Kunene. Only 8 are operational, with 1 privately owned. They became operational as from 1 November 2021. On regional consultations on gender-based violence, the state reports that regional gender-based violence clusters were established in 13 regions, and constituencies of GBV clusters in 1 was also established to ensure effective and efficient implementation of gender mainstream programs, especially during the fight against GBV. Provision of human rights, especially for women and girls, and the economic empowerment of women. The regional clusters has developed region-specific GBV plan of action and initiated dialogues around the following thematic areas: GBV causes, drivers, including the ones identified in the GBV baseline study, amongst others; good cultural practices that could be used in fighting gender-based violence; policy and legal framework in relation to GBV; coordinated mechanisms and monitoring of implementation of National Plan of Action on GBV for the period 2019 to 2023; review existing plans and develop revised new plans aligned to GBV plans of action; violence against children, including child marriages. Your Excellencies, on protection of children against gender-based violence, the state would like to report as follows: that we acknowledge the high rate of gender-based violence. The ministry has undertaken a variety of measures to prevent and respond to GBV and violence against children through extensive training of stakeholders and establishment of sectoral response service at both urban and rural areas. These include support for community-based education programs, such as campaigns to raise awareness of GBV, to disseminate information on GBV, and to prevent GBV. These campaigns are mostly carried out via radio, television, and by going out to the rural areas to provide GBV-related information. The Ministry of Gender Equality, Poverty Eradication, and Social Welfare, in collaboration with other stakeholders, has developed prioritized National Plan of Action on Gender-Based Violence for the 2019-2023 period. One of the key priority areas focus on reaching every Namibian by harnessing community GBV networks. Furthermore, GBV networks and civil society organizations are part of the GBV and human rights clusters that coordinated all GBV activities at the national and regional level. Your Excellencies, measures against harmful cultural practices. The state hereby reports that there are several harmful cultural practices that exist in the country. The country has tried
to regulate those that are particularly harmful to children through Child Care and Protection Act. The Child Care and Protection Act prohibits child marriages and also has tasked the Minister of Gender to identify other harmful practices that have a negative impact on children's well-being. To gain further understanding on the practices of child marriages in the country, the Ministry of Gender conducted a formative study on child marriages. The objective of the study was to achieve the following: to assess the extent of child marriages, to assess factors driving child marriages, to assess knowledge, use of existing legislation, programs and interventions against child marriages, to determine the consequence and effect of child marriages, to identify the linkage between HIV, GBV, and sexual rights. Sexual rights. Yeah. Thank you. And lastly, to investigate harmful cultural practices against children. The ministry intends to address the issues of harmful cultural practices in this manner: to develop a strategy addressing child marriages, and to consult further with key stakeholders to identify other harmful cultural practices. Your Excellencies, ladies and gentlemen, lastly, the state would like to state the following on measures against child marriages. As stated earlier, Namibia has enacted the Child Care and Protection Act, in which Section 226 sub 2 provides that a person may not give a child out in marriage or engagement if such child does not consent to the marriage or engagement or is below the minimum age for marriage contemplated in Section 24 of the Marriage Act of 1963. Your Excellencies, allow me therefore to indicate yourselves that that is the end of our presentation on the presentation which we're supposed to make. That is the end of part B of our presentation. I thank you. Je voudrais remercier la délégation de la République de Namibie pour avoir fait sa déclaration dans les limites du temps que nous leur avons imparti, en nous faisant même gagner à peu près 5 minutes. Nous vous avons entendu dans le partim A, qui était la déclaration que vous avez faite au nom de son Excellence Simata Limbo, Ministry of Justice. Dans le partim B, les éléments que vous nous avez fournis au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et dans le partim C, les éléments que vous nous avez fournis par rapport au protocole de Maputo, même si dans votre discours, vous parlez de 2 parties, mais moi, dans ma prise de notes, j'ai bien évidemment 3 parties parce que j'ai intégré aussi la déclaration de son Excellence, Madame la Ministre de la Justice. J'ai pu noter que vous avez déjà anticipativement répondu déjà, d'ailleurs, à un certain nombre de questions que les commissaires s'apprêtaient à vous poser. Mais étant donné qu'il s'agit d'une séance publique, vous allez permettre aux commissaires qui vous poseront leurs questions tout à l'heure de devoir peut-être encore revenir sur ces questions s'ils souhaitent que vous pouvez encore apporter des
éclaircissements sur le même sujet. Ainsi donc, après votre déclaration, votre mise à jour orale du rapport que vous avez présenté au titre du 7e rapport périodique couvrant la période 2015-2019, même si je vous ai entendu quand vous faisiez la déclaration au nom de Madame la ministre, vous aviez plutôt parlé de 2016, mais dans le document officiel, vous avez écrit 2015, ainsi que du deuxième rapport au titre du protocole de Maputo, pour lequel je vous félicite d'ailleurs, parce que c'est bien présenté. Permettez-moi de passer la parole au nom de la commissaire Jamesina L. King, anciennement rapporteur pays pour la Namibie, mais qui sera ici pour la circonstance remplacée par une de nos collègues, Madame l'honorable commissaire Urvina Gerisha Topsi-Sono, qui va remplacer la rapporteure pays Jamesina King. Je lui donnerai 7 minutes et après, je reviendrai aux honorables commissaires, chacun pour 5 minutes, en ce qui concerne son mandat. Pour ceux qui cumuleront 2 mandats, bien évidemment, les minutes seront multipliées par 2. Alors, je voudrais passer la parole à Madame la commissaire Topsi-Sono, qui va parler au nom de la commissaire Jamesina L. King. Madame, vous avez 7 minutes. Thank you, Mr. President, for giving me the floor. I would like to thank Mr. Simata Limbo, Acting Executive Director of the Ministry of Justice, and other members of the delegation of the Republic of Namibia. The Commission would like to commend Namibia for submitting its 7th periodic report on the African Charter on Human and People's Rights and its 2nd report on the Maputo Protocol. I would also like to thank the delegation and Mr. Simata Limbo for the expose and an overview of the periodic reports just provided. The Commission commends the fact that the report was presented to the civil society organizations for their input and comments. And the 2nd Maputo Protocol was jointly prepared by the Ministry of Justice and the Ministry of Gender Equality and Child Welfare, with civil society organizations also involved in the drafting of a report of a said protocol. The Commission also commends that the report includes information and responses to the concluding observations on the 6th periodic report, which was adopted by the African Commission during its 20th extraordinary session in June 2016. The Commission notes that the Republic of Namibia has adopted the following legislations, namely, inter alia, the Prevention of Combating of Terrorist and Proliferation Activities Act of 2014, the Judiciary Act of 2015, the Whistleblowers Act of 2017, the Namibia Citizenship Special Conferment Act of 2015, the National Health Act of 2015, the Public-Private Partnership Act of 2017, the Witness Protection Act of 2017, the Urban Regional Planning Act of 2017, the Combating of Trafficking in Persons Act of 2018, to give effect to the United Nations Prevention Protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons, especially of women and children. The Commission also notes that certain laws through the Obsolete Laws Act 2018 was enacted. We would like to thank the delegation for providing the following information during the presentation today, namely the National Plan of Action on Gender-Based Violence 2019-2023, the fact that women hold 44% of seats at the National Assembly, the abolishment of a sodomy law, a report prepared by the Minister of Justice has proposed that legislative and common law provisions relating to sodomy be repealed. The advanced stage of
of enacting the Access to Information Bill, for which consultations are currently taking place, access to the internet being available in the country, which is regulated by the Communications Regulatory Authority of Namibia. However, information provided in the report indicates that the Republic of Namibia has signed but not ratified the African Charter on Democracy, Elections and Governance. That is at page 47 of the report. However, information from the AUC website indicates that Namibia ratified this treaty on the 28th of August 2016. Could the delegation kindly clarify on this point? Also, the Commission takes note that the Republic of Namibia has not signed the following conventions: the AU Convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa, the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Older Persons, the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Persons with Disabilities in Africa. Also, at international level, the following conventions have not yet been signed by the Republic of Namibia, namely the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, the Optional Protocol to the Convention Against Torture, the Optional Protocol to the International Covenant on Economic and Social and Cultural Rights, the Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, and the ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples. Also, Namibia has adopted on the National Human Rights Framework subject, Namibia has adopted the Child Care and Protection Act of 2015. Section 1 of this act defines the child as anyone under the age of 18, whereas Section 15 of the Namibian Constitution defines the child as anyone under the age of 16. Is Namibia taking the initiative to align the Child Care and Protection Act with the Constitution so that a child in the Constitution will be someone under the age of 18? The report states that in its efforts at upgrading its national legislation dealing with human rights, the government of Namibia drafted and submitted to the Minister of Justice bills on civil marriages, interstate successions, and customary marriages. Is there any update regarding the adoption and enactment of these laws? And under Article 26, under the heading NHRI and other institutions, the Republic of Namibia established the Ombudsperson as a national human rights institution. It has been reaccredited in October 2018 with an A status in terms of the Paris Principles. Is the government of Namibia willing to extend the mandate of its NHRI through amending the Ombudsperson Act of 1990 to include inter alia the promotion and protection of economic, social, and cultural rights? Secondly, does the Office of the Ombudsperson enjoy sufficient financial and human resources, as stated in the Paris Principles, to fulfill its mandate? And thirdly, what are the main challenges faced by the Ombudsperson of the Republic of Namibia, which is preventing an application for affiliate status with the Commission? Thank you, Chairperson. Merci, Madame le rapporteur pays par intérim. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous parliez au nom de la commissaire Jamesina S.L. King et le gouvernement a pu prendre note de vos observations et surtout de vos gentils mots de bienvenue à leur égard. Je voudrais maintenant passer la parole au commissaire. On va appliquer la même règle que tout à l'heure, comme on l'a fait pour l'autre gouvernement. Je commencerai par le commissaire Solomon Naël Ederso. Ensuite, le bureau interviendra à la fin, le commissaire Maya et puis moi-même à la fin. Et au commissaire Solomon Naël Ederso,
je lui accorderai 10 minutes parce qu'il y aura 5 minutes pour son mécanisme sur les industries extractives et 5 autres minutes pour, au nom de la rapporteure sur la liberté d'expression, dont vous avez en charge, dont vous prenez en charge les questions. Donc, vous avez 10 minutes pour les deux mécanismes, le vôtre, industrie extractive, et l'autre pour le rapporteur spécial sur liberté d'expression. Vous avez la parole, monsieur le commissaire. Thank you very much, Chairperson. I would like to join you and all colleagues in extending my thanks to the delegation of the Namibia for the presentation of their periodic report in terms of Article 62 of the African Charter, as well as Article 26 of the Maputo Protocol. As the Chairperson indicated, my interaction with you, distinguished delegates of Namibia, will be in respect to the mandate of the Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, my colleague, Commissioner King, whose term come to an end, and I step in on her behalf, as well as in respect of my own mandate. With respect to Commissioner King's mandate, in relation to Article 9 on freedom of expression, I wish to ask the distinguished delegation of Namibia to provide us information on the laws which limit the right to freedom of expression and access to information, and whether these laws, if any, take into account the relevant principles with respect to limitation of freedom of expression, including justifiability, proportionality, necessity, as provided for in the various standards of the African Commission on Human and People's Rights. We know that Nigeria is one of the best performing countries in terms of this area, but we would appreciate to get your feedback on this issue. With respect to community media, are there any laws or measures that have been put in place by the state to encourage community broadcasting, including through ensuring the licensing and regulation of community broadcast by the state broadcast regulatory system, among others, on the basis of indigenous languages? On safety of journalists, I would like to ask whether measures have been put in place by the state to prevent attacks on journalists and media practitioners, and what these measures are, as well as whether any incidents of attacks have happened, and the investigation, as well as prosecution measures that have been initiated by Namibia. On right of access to information, in June 2021, the draft Access to Information Bill was submitted to the National Assembly. I listened to the update that has been provided by the state. I would like to ask the expectation of the delegation as to when this process would be finalized and the bill would come into effect and adopted. Again, on freedom of expression and access to information, particularly on the internet, I would like to ask whether the state adopt legislation or policy on ensuring universal, equitable, affordable, and meaningful access to the internet, as well as on preventing the use of the disruption of internet, as well as social media platforms. In the light of the fact that internet and social media shutdowns violate the right to freedom of expression and access to information under Article 9, does the state have measures in place to ensure that the body responsible for regulating the broadcast media refrains from
shutting down the internet. So these are the questions in respect to the Special Rapporteur's mandate on freedom of expression and access to information. My engagement would be in my capacity as chairperson of the working group on extractive industries, environment and human rights, and therefore focuses on Article 21 and Article 24 of the African Charter on Human and People's Rights. I noted with appreciation the information that is provided in your report on Article 21 of the African Charter on Human and People's Rights on the right to natural resources and wells of people. I have, however, the following questions. The first question relates to what is the impact of the mining policy of Namibia with respect to particularly the participation of local communities in the conceptualization and implementation of mining projects. I also wish to learn about the experience of the implementation of the mining law and the mining policy of Namibia, particularly in terms of concrete examples of any mining projects that have been sanctioned for violation of human rights standards, environmental standards, or labor standards. In this respect, of course, I would like the delegation to use the opportunity to explain to the Commission on the applicable standards with respect to environmental impact assessment, with respect to social impact assessment, as well as human rights impact assessment before the implementation of mining operations by extractive industries, and also the standards that apply in the course of the implementation of the extractive industries activities in Namibia, including obligations relating to fiscal responsibilities, such as payment of tax and royalties, in order to avoid illicit financial flows, for which the extractive industries is the primary responsible actor, as the UNCTAD report in 2020 had highlighted. Could the government of Namibia provide data about cases of illegal mining which have been or are being prosecuted in the country? I also would like to know the protection that Namibian laws provide, particularly for local communities, in terms of protection to their right to land, as well as benefiting from the operation of extractive industries on their territories. Whether or not there are also mechanisms for dispute settlement and also grievance by local communities relating to the operation of extractive industries, and the measures that are in place for, particularly with respect to Article 24 of the Charter, which is on the right to environment, whether there is an environmental regulatory institution or authority in Namibia, and whether that environmental regulatory authority has the power to regulatory monitor, but also to sanction environmental standard violations in the extractive industry sector, including for taking measures for correcting environmental damage or destruction caused by the operation of extractive industries. Chair, I wish to thank you and to join others in thanking once again the delegation of Namibia for their presentation of their periodic reports. Merci beaucoup, Monsieur l'honorable commissaire, pour la prise en charge des questions relatives à votre propre mécanisme ainsi qu'au mécanisme sur la liberté d'expression. Je vais passer la parole à l'honorable commissaire Atem Essayem pour ces questions relatives au comité contre la torture. Pour 5 minutes. Commissaire Atem. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais joindre ma voix à celle du bureau et aux collègues qui m'ont précédé pour féliciter l'honorable délégation de la Namibie pour son rapport et pour la
présentation. S'agissant de la question de la torture, mon intervention tournera autour de 5 thèmes, ou bien 5 questions. Alors, la première sera relative aux événements de 2018. Nous savons que les forces de défense ont été déployées dans les villes en Namibie pour aider les forces de police à faire baisser la criminalité. Toutefois, cette intervention a entraîné des décès et des blessures. Alors, la Commission voudrait premièrement savoir si les 2 soldats arrêtés et inculpés de meurtre ont été jugés ou non. Et deuxièmement, si les victimes ont été indemnisées ou non. Le deuxième sujet est relatif au projet de loi sur la torture. Ce projet de loi n'a pas encore été promulgué. Est-ce que nous pourrions savoir si des mesures ont été prises pour activer sa promulgation? Troisièmement, nous savons qu'un manuel de formation à l'intention des agents de police est en circulation en Namibie. Alors, la Commission souhaiterait savoir quel est l'impact et l'utilisation de ce manuel de formation à l'intention des agents de police sur la prévention de la torture. Est-ce que ce manuel a eu un impact? Quatrième question, alors la Commission souhaiterait plus de précision, elle souhaiterait recevoir des informations sur 3 questions. D'abord, pourrait-on connaître le nombre des victimes de torture? Ensuite, le nombre d'enquêtes et de poursuites qui ont été engagées. Et enfin, la protection accordée aux victimes et à leurs familles. Dans ce cas, nous souhaiterions connaître, surtout mes collègues qui s'occupent de ces questions-là, nous souhaiterions avoir des détails sur les victimes LGBT, si des précisions pourraient nous être fournies par l'honorable délégation. Alors, j'en viens à la 5e et dernière question. La Commission souhaiterait connaître si un mécanisme national de prévention de la torture en Namibie, un mécanisme indépendant, est envisagé, si sa création est envisagée. Par ailleurs, que l'ombudsman est chargé d'enquêter sur les affaires, il serait préférable de confier ces affaires à une institution nationale indépendante. Donc, un éclairage sur cette question serait le bienvenu et il serait apprécié. Voilà, honorable délégation, Monsieur le Président, mes questions, je vous rends la parole. Merci beaucoup, honorable commissaire Atem, pour la minute que vous nous avez offerte et surtout pour les questions que vous avez posées. Je vais tourner maintenant vers la commissaire Maria Teresa Manuela pour les questions relatives à 3 mécanismes, prison, conditions de détention, en tant que rapporteur spécial aussi intérimaire sur les droits des femmes, et ensuite sur le comité VIH. Je vous donne 15 minutes. 15 minutes. Pour 3 mécanismes. Muito obrigada, senhor presidente. Vou tentar usar o tempo que me foi cedido da melhor forma. Tenho que cronometrar. Senhor presidente, vou tentar ser o mais sumária possível, pois são muitas as questões e o restante das questões vamos enviar por escrito, como é norma na comissão, para que os ilustres representantes da Namíbia nos possam responder. Começo por agradecer a presença desta ilustre delegação, juntar-me aos demais colegas que me antecederam para parabenizar pelo facto da Namíbia estar constantemente a atualizar-nos sobre a implementação dos direitos humanos a nível do seu país. Devo dizer que
na Constituição da Namíbia, a prisão e a detenção prevêem o direito, tanto são previstos como um direito de qualquer pessoa e deve ser legal. Caso haja alguma prisão ilegal, estas pessoas têm o direito de recorrer, de contestar para que possa ser reposto o seu direito. Ora, gostaríamos de saber, e sabemos que há várias entidades que trabalham nesta área, já foi dito pela delegação que não tem sido possível cumprir com as 48 horas de apresentação dos detidos ao tribunal por várias razões. E já foi referido também que tem sido mais difícil ainda nas zonas rurais. Então, como é que a Namíbia prevê resolver este problema das pessoas que estejam presas em áreas distantes e que não possam ser efetivamente apresentadas ao juiz em tempo útil, que são as 48 horas? Será que estas pessoas poderão resolver este assunto com uma fiança? Ou há outras medidas que possam ser aplicadas para assegurar o cumprimento da lei? Também devemos dizer que, apesar de tomarmos nota com apreço do papel da Direção da Assistência Jurídica na prestação de assistência gratuita a determinados arguidos, qual é a política do governo da Namíbia para enfrentar o desafio da disponibilidade de recursos a esse respeito? Há algum plano para contratar mais agentes, juízes e, enfim, também aumentar o uso das penas alternativas à detenção? Atualmente, quais são as penas alternativas à detenção que a Namíbia dispõe? A questão dos 2 agentes da polícia já foi colocada pelo meu colega Hatem, então escusamos de nos repetirmos. Entretanto, gostaria também que a ilustre delegação nos pudesse falar um pouco sobre as prisões e as capacidades instituídas e a atual capacidade que as prisões têm. Porque nós sabemos que a África, com a questão da Covid, a questão das prisões foi muito incrementada. Qual é a situação da Namíbia nesse momento? Haverá algum dado que nos possa fornecer? Tanto isto em relação ao primeiro tema, e vou tanto enviar as outras questões que preocupam o mecanismo por escrito. Rapidamente passo para o Comitê para a Proteção das Pessoas que vivem com HIV, das pessoas em risco, vulneráveis e afetadas pelo HIV. Verifico na leitura feita ao relatório que efetivamente há muita coisa que foi feita a nível do país, desde o último relatório que foi apresentado. Há grandes resultados positivos a respeito, mas mesmo assim continuamos com algumas preocupações. A pergunta é, por que o HIV continua a ser a principal causa de morte entre adultos e entre crianças com menos de 5 anos de idade? Podem falar-nos um pouco sobre o corte da transmissão vertical a nível do país? Como é que é processado? Também gostaríamos de saber se as diretrizes de tratamento de 2016 que foram lançadas têm sido efetivamente aplicadas e qual é a avaliação que é feita. Tivemos acesso sim ao relatório durante muito tempo e verificamos que há uma prevalência de HIV na zona rural, principalmente entre mulher e rapariga. O que é que o país está a fazer para que nessa zona essa faixa destas pessoas mais vulneráveis possa ser abrangida pelo tratamento e pelo programa todo de prevenção e tratamento da HIV-Sida tem sido feito? Rapidamente, e sobre as prisões, queremos saber que nos digam qual é a classificação que é dada às pessoas detidas que vivem com HIV. Não temos informações a respeito. Há alguma informação genérica que não nos satisfaz, pois gostaríamos de perceber se há outras informações relevantes que possam ser prestadas. Sobre ainda o HIV,
gostaríamos de saber o que é que tem sido feito pelo governo namibiano para sensibilizar as comunidades. Em relação a quê? Porque na Namíbia há muitas pessoas que dizem que tratam HIV e, por vezes, desinformam as camadas sociais mais afetadas que se dirigem para estas pessoas para poderem ser tratadas virtualmente, como eu digo. Há alguma informação a respeito de ações que tenham sido levadas a cabo e quais os resultados que foram obtidos? Como é que está sendo abordada a questão da estigmatização a nível das pessoas que vivem com HIV, principalmente no setor da educação? Senhor Presidente, de forma rápida, passo para as questões relativas à mulher, que são também muitas, mas vou resumi-las. Congratulamos-nos com a diversidade de atividades que foram feitas a nível do protocolo de Maputo. Realmente, os nossos parabéns à delegação namibiana. Estamos felizes com a abolição da proclamação da administração nativa de 1926. Mas pensamos que o mesmo tratamento deveria ter sido dado ao decreto número 18 de 1935 sobre as leis do divórcio, porque este também é pernicioso para os direitos da mulher. E nós acreditamos piamente que as opiniões das autoridades tradicionais não deveriam e nem poderiam sobrepor-se aos princípios do Estado Democrático e de Direito que a Namíbia é. Vou referenciar algumas questões relacionadas com os artigos 3 e 4 do protocolo. Falou sobre o reconhecimento da violência baseada no gênero e, entretanto, há alguns sinais de pronunciamento de penas severas a nível dos tribunais. A Namíbia até é fértil em fornecer-nos dados estatísticos e fornecer-nos planos a nível do relatório para podermos perceber o que é que efetivamente está-se a passar. Neste caso concreto, nada nos foi dado. Então, poderia fornecer-nos alguma informação relevante sobre essas últimas condenações? Em quantos anos, por exemplo, foram os autores condenados? É importante sabermos essa estatística para a mulher podermos entender do que é que se passa a nível do país. Vou falar rapidamente sobre a eliminação das práticas prejudiciais à mulher. Disse que na Namíbia não há registro de mutilação genital feminina. É um bom sinal. É um bom sinal. Também dizem que os perpetradores de práticas prejudiciais, principalmente violência baseada no gênero, são processados. Nas análises que fazemos a nível da Comissão Africana, nós consideramos como perpetradores não só o autor direto, que pode ser o marido ou o companheiro, mas também a família, que por vezes tolera e permite essas questões, assim como também essas questões residem nos líderes. Refiro-nos aos líderes tradicionais e aos líderes religiosos. Qual é o trabalho que tem sido feito a esse nível? Não vamos focar-nos nas consequências quando temos a base para atacar. Onde é que nós devemos trabalhar? No meu humilde entendimento, deve ser na família e na comunidade e na religião, que são efetivamente muito respeitados a nível do continente africano. Como última questão, senhor presidente, vou colocar a questão relacionada com o artigo 7º. Gostaria de saber até que ponto o comentário geral número 6, que foi adotado pela Comissão Africana, é conhecido e divulgado a nível do país, pois não vi nenhuma referência a respeito deste comentário no relatório. Deram-nos informações sobre o direito ao casamento, mas não nos falaram sobre o que é feito efetivamente para a divulgação deste comentário, que é muito importante. Digo importante porque também vai ter uma explicação a nível do direito ao patrimônio da mulher, mais concretamente no direito à terra. O que é que existe para a mulher namibiana em relação ao direito à propriedade? A terra, que é uma fonte de riqueza, que é uma fonte para a sua independência, a sua dignidade. Fico por aqui, senhor presidente. O resto das questões eu vou fazer por escrito e enviar à delegação. Pode ser que tenhamos a sorte de sermos respondidos, assim como questões relacionadas com a polícia, que eu não coloquei neste momento. Obrigada. Je vous remercie aussi, Madame la commissaire honorable Maria Teresa Manuela, pour la prise en charge des trois
les trois mécanismes et surtout pour les 3 minutes que vous nous offrez. Je vais appeler maintenant le président du groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels, l'honorable commissaire Zakaria Mutford Mwandenga, mais connecté ce matin. Il est absent en ligne pour l'instant parce il doit faire une petite course urgente et il va se reconnecter par la suite. Il m'a demandé de le remplacer. Je vais donc pour 5 minutes aussi poser les questions sur le groupe de travail en rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de Namibie, la loi sur la gestion des ressources en eau, une loi de 2013, n'est pas encore en vigueur. La Commission souhaite obtenir des informations sur les obstacles ayant entravé l'entrée en vigueur de cette loi. En matière du droit à la propriété, du droit de propriété, article 14, le gouvernement a tenu la deuxième conférence nationale sur la terre en octobre 2018 à Windhoek. La délégation pourrait-elle informer la Commission de certaines des recommandations qui émanent de cette conférence et surtout des mesures prises par le gouvernement depuis 2018 pour mettre en œuvre certaines de ces recommandations? Et la Commission prend bonne note avec satisfaction d'ailleurs du projet de logements sociaux de la Namibie visant à construire 185 000 maisons d'ici à l'horizon 2030. Existe-t-il, mesdames et messieurs les membres de la délégation, des mesures ou des initiatives supplémentaires pour pallier la pénurie de logements abordables? En matière du droit du travail, article 15 de la Charte, le rapport indique que la Namibie a pris des mesures, notamment en promulguant diverses lois et en adoptant des politiques visant à renforcer les droits de tous les travailleurs. La délégation pourrait-elle fournir des statistiques sur le pourcentage de la population employée et celle qui est bien évidemment au chômage? Deuxième question, quelles mesures sont prises par le gouvernement pour créer des opportunités d'emploi pour la population, en particulier pour les femmes et les jeunes? Le rapport indique que la Namibie dispose de 2 systèmes de fixation du salaire minimum. Quel est le salaire minimum en Namibie et le gouvernement a-t-il l'intention de fusionner les 3 conventions collectives qui réglementent le salaire minimum en une seule? Quelles sont les mesures prises pour accroître la représentation des femmes dans les postes de direction, tant dans le secteur public que dans le secteur privé? Existe-t-il des initiatives visant à développer un système de sécurité sociale universel en vue de parvenir à une couverture complète de tous les segments de la population, y compris les travailleurs à temps partiel, les travailleurs indépendants et ceux qui travaillent dans l'économie informelle? Droit à la santé, la Commission a pris note du bien-être dans la fonction publique mis en place des programmes de bien-être dans la fonction publique mis en place par le gouvernement pour promouvoir la santé. Ces programmes sont-ils entendus au reste de la population? Ces programmes sont-ils étendus plutôt au reste de la population? 3 autres questions sont là, elles viendront, 4 autres questions, elles viendront dans le dossier que nous allons vous soumettre. En matière du droit à l'éducation, l'article 17, la délégation pourrait-elle fournir une mise à jour sur le processus et l'état d'avancement de l'abrogation et du remplacement de la loi sur l'éducation, la loi de 2001? Loi numéro 16 de 2001. Quel est l'impact des mesures et des politiques adoptées visant à contenir la pandémie de COVID-19 en vue de la mise en œuvre du droit à l'éducation? Quels sont les principaux défis auxquels le gouvernement est confronté dans ses efforts visant à traiter les inégalités en matière d'éducation et à accroître l'accès à l'éducation pour les minorités ethniques et les personnes vivant dans les zones rurales et éloignées de la Namibie? Enfin, la dernière question pour ce groupe de travail, quelles sont les mesures prises pour s'assurer que les petites filles vont à l'école et quels sont les services disponibles pour apporter une assistance eu égard aux abandons scolaires et aux filles enceintes qui sont à l'école? Telles sont les questions, distingués membres de la délégation, que l'honorable commissaire Mutford Zakaria Mwandenga m'a chargé de vous poser au titre du mécanisme sous le groupe de travail relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Permettez-moi maintenant
de passer la parole à une de mes collègues, Madame la commissaire Marie-Louise Abomo, qui va poser des questions sur le working group de personnes âgées ainsi que des personnes vivant avec handicap. Madame, pour 5 minutes, vous avez la parole. Merci de me passer la parole, Monsieur le Président. Je joins ma voix à celle de mes collègues qui m'ont précédé pour présenter mes respects et mes félicitations à la délégation de la République de Namibie. Cela étant, à propos des droits des personnes vulnérables, à notre connaissance, la Namibie n'a pas signé les protocoles sur les personnes âgées et les personnes handicapées. La Commission voudrait donc savoir si des mesures ont été prises en vue de cette ratification. Néanmoins, la Commission note que certaines lois interdisent la discrimination à l'égard des personnes handicapées, physiques et mentales. À ce propos, la Commission voudrait savoir si le gouvernement namibien est disposé à aligner la loi sur le Conseil national du handicap de 2004 et la politique nationale sur le handicap de 1997 sur les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la Namibie en décembre 2007. De même, la Commission voudrait savoir si le handicap et l'âge sont reconnus comme des motifs de discrimination interdits dans la Constitution ou le corpus législatif namibien. La Commission voudrait également être informée des principaux défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées en Namibie, notamment en termes d'égalité d'accès aux services de santé, d'information, de communication et de transport, et sur les mesures prises par le gouvernement pour garantir le respect des droits des personnes handicapées dans ce domaine. Enfin, la Commission souhaiterait être informée de toutes mesures mises en place pour éradiquer les croyances culturelles négatives existant à l'égard des personnes handicapées. S'agissant des personnes âgées, la Commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour garantir la promotion et la protection des droits des personnes âgées. Elle note qu'en Namibie, les personnes âgées reçoivent une pension mensuelle de 91 $, l'équivalent de 91 $ américains. La Commission voudrait toutefois que le gouvernement fournisse des mises à jour sur son initiative visant à adopter une nouvelle législation sur les droits des personnes âgées. Elle souhaiterait également que le gouvernement namibien donne des précisions sur l'existence d'un programme de formation des juges, des avocats et des procureurs pour sensibiliser et mener des enquêtes en cas de violence et de maltraitance des personnes âgées en Namibie, le cas échéant. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie. Madame la présidente du groupe de travail sur les personnes handicapées et les personnes âgées, je vous remercie de nous avoir fait gagner à peu près 3 minutes dans le chronogramme qui est le nôtre. J'espère n'avoir oublié aucun mécanisme. Tous les commissaires ont posé. Je voudrais revenir à Madame la vice-présidente qui va prendre en charge ces deux mécanismes. Deux mécanismes sur les réfugiés et sur la peine de mort. Pour cela, je vais lui accorder 10 minutes pour nous conduire dans cet exercice. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais également féliciter la délégation de la Namibie, tout d'abord pour la clarté de son rapport et également la synthèse de ses propositions concernant les différentes recommandations liées à l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais également du protocole de Maputo. Je les en remercie. Alors, je vais donc poser des questions par rapport à deux mécanismes. Je commencerai tout d'abord par les questions relatives au groupe de travail sur l'abolition de la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires sommaires et arbitraires et les disparitions forcées. Alors, je vois que dans votre rapport, à la page 50, vous évoquez l'article 4 de la Charte africaine, inviolabilité des droits de l'homme. Je voudrais rappeler que vous avez été parmi les premiers pays africains à avoir aboli la peine de mort, au moment d'ailleurs de votre indépendance. Mais je voudrais quand même évoquer le fait que, par rapport à cet article 6 de votre Constitution, qui interdit la peine de mort, puisque vous êtes pays abolitionniste, je voudrais vous poser la question de savoir comment le gouvernement namibien peut-il appuyer le travail de la Commission concernant cette question, et en particulier
en ce qui concerne l'accompagnement que vous pouvez apporter à l'adoption du projet de protocole sur l'abolition de la peine de mort en Afrique, qui à l'heure actuelle est au niveau des instances de l'Union africaine. Alors en 2020, le gouvernement namibien a appliqué des mesures d'état d'urgence pendant donc la période Covid-19, notamment des restrictions au déplacement, un couvre-feu, des restrictions au rassemblement public et à l'activité commerciale. La police était chargée de la mise en œuvre de ces mesures et des rapports indiquent que 2 policiers ont battu à mort un marchand dans le village d'Oyongo lors d'une dispute qui a dégénéré pendant à fermer les marchés informels. Les 2 policiers ont été inculpés de meurtre par le tribunal de première instance d'Ohangwena, mais libérés sous caution. Des violations ou des allégations similaires semblent s'être produites au cours des années précédentes également. Aussi, le gouvernement namibien est prié de nous fournir une mise à jour sur le procès, c'est-à-dire la poursuite des 2 agents de police accusés du meurtre de M. David Tuafeni. Troisièmement, quelles sont les mesures concrètes qui sont prises par le gouvernement namibien qui servent justement de garde-fou, de garantie de non-répétition en cas de violation du droit à la vie par les agents de police ou des membres des forces de défense. Enfin, la dernière question, existe-t-il un programme de formation spécifique à l'attention des agents de police ou des membres des forces de défense sur la question du recours excessif à la force et du respect des droits de l'homme, et en particulier le droit à la vie dans le contexte de l'application de la loi. Je passe maintenant aux questions qui sont en relation directe avec mon mandat en tant que rapporteur spécial sur les demandeurs d'asile, les migrants, les réfugiés et également les déplacés internes. Alors, vous affirmez dans votre rapport au niveau de l'article 12, concernant le droit à la liberté de circulation et de résidence à l'intérieur des frontières d'un État, que ce droit de circulation est garanti en Namibie, que les Namibiens peuvent vivre et construire leur vie partout sur le territoire de la République de Namibie. Mais vous évoquez une loi, notamment la loi de 1993 sur le contrôle de l'immigration, qui réglemente et contrôle l'entrée et le séjour des personnes en Namibie et prévoit même l'expulsion de certains immigrants de la Namibie et le règlement des questions connexes. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les motifs qui pousseraient éventuellement l'État namibien à procéder à des expulsions, soit individuelles, soit massives, justement, d'immigrants du territoire namibien, tout en sachant que les expulsions massives, conformément à l'article 12 alinéa 6, sont interdites lorsqu'il s'agit notamment d'expulsions visant des groupes ethniques, visant des groupes sociaux spécifiques. Je vais également vous poser une question concernant ce que j'appellerais mes préoccupations majeures, c'est-à-dire les réfugiés. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, je pense que vous avez à peu près 8000 réfugiés. D'ailleurs, nous n'avons pas de chiffres dans votre rapport. Et environ 1800 réfugiés en Namibie ont récemment obtenu leur permis de séjour et quelques 2400 autres réfugiés reçoivent de l'aide pour acquérir des documents similaires. Alors, est-ce qu'on pourrait connaître le profilage des réfugiés qui résident sur le territoire namibien? Tout d'abord, les nationalités, la période également d'accueil de ces réfugiés, est-ce qu'il s'agit des réfugiés de long terme, et également la détermination par sexe des femmes, des enfants, et surtout par nationalité. La Commission africaine a pris note avec satisfaction de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. À ce titre, la Namibie envisage-t-elle d'amender sa législation nationale et notamment d'abroger l'article 24 alinéa 1er de la loi namibienne sur les réfugiés, qui porte reconnaissance et contrôle de 1999, afin de l'aligner ou de l'uniformiser sur les obligations internationales, notamment en vertu de l'article 3 de la Convention contre la torture qui dispose «
aucun État partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Alors, quelles sont également les mesures adoptées par la Namibie en application du pacte mondial sur les réfugiés? Existe-t-il en Namibie un mécanisme régional régissant cette liberté de circulation pour les étrangers? En ce qui concerne la question de l'apatridie, en 2019, la Namibie a pris des mesures décisives en vue de l'adhésion à la Convention relative au statut des apatrides de 1954. De même que dans votre rapport, au paragraphe 44, vous évoquez la loi de 2015 sur l'octroi spécial de la citoyenneté namibienne à certaines catégories de personnes. Le gouvernement namibien est invité à faire le point sur ce sujet. La législation namibienne contient-elle une disposition qui protège les personnes contre l'apatridie? Vous avez pris certaines mesures concrètes récemment en vue justement de votre adhésion à la deuxième convention sur l'apatridie. Avez-vous adopté un plan national sur justement la collecte des données et sur l'éradication de l'apatridie? Enfin, une dernière question concernant les déplacés internes. Le gouvernement namibien envisage-t-il de ratifier la convention sur les personnes déplacées, convention de Kampala, que vous avez signée en octobre 2009, mais qui jusqu'à présent n'a pas encore été ratifiée? Enfin, une dernière question concernant les migrants. La Namibie pourrait-elle nous donner le chiffre de migrants réguliers sur le sol namibien et quelles sont les mesures qui sont prises en ce qui concerne la protection des migrants irréguliers qui séjournent sur leur territoire? Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, honorable commissaire Maya Salif Fadel, pour les questions que vous avez posées au titre du mécanisme sous la peine de mort et au titre du mécanisme sur les réfugiés. Ceci dit, l'ensemble des commissaires, à travers tous les mécanismes qu'ils dirigent, ont pu vous poser toutes les questions nécessaires. Un document vous sera soumis, s'il ne l'est pas déjà, comportant l'ensemble des questions pour lesquelles nous attendons de vous des réponses. Normalement, pour nous répondre, vous n'êtes pas obligé de le faire suivant nos pratiques aujourd'hui même. Vous avez une journée, en tout cas, telle que c'est prévu dans l'agenda. Vous pouvez revenir demain pour pouvoir répondre à ces questions pendant 1 heure également, entre 10 heures et 11 heures à l'agenda de demain. Vous êtes les bienvenus. La commission va encore vous recevoir pour obtenir vos réponses par rapport aux questions orales posées aujourd'hui et aux autres questions écrites qui n'ont pas pu être posées par les commissaires directement et qui vous sont transmises par écrit. Ceci dit, je vais vous donner la parole provisoirement pour aujourd'hui. Je vais vous donner à peu près 5 minutes pour que vous disiez un petit mot juste. Mais normalement, nous vous attendons demain pour que demain, vous puissiez poser vos questions. Je n'ai pas posé sur le défenseur. Oh, attendez. On me signale que moi-même, j'ai oublié de poser les questions sur mon propre mécanisme, alors que je me suis occupé des autres. Je suis également rapporteur pays sous les défenseurs des droits de l'homme, donc je dois également prendre en charge mon mécanisme. Et à cet égard, j'ai 5 minutes pour vous poser ces questions-là. C'est ce que je vais faire pour l'instant. La Namibie ne dispose pas d'une loi spécifique sur les défenseurs des droits de l'homme dont les droits sont protégés par diverses lois générales. Première question, la Namibie est-elle en train de déployer des efforts
ou de prendre des initiatives concrètes dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. C'est une loi numéro 10 de 2017 et de la loi sur la protection des témoins. C'est la loi numéro 11 qui est également de 2017. Nous savons que seules quelques organisations namibiennes de défense des droits de l'homme ont obtenu le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelles seraient les raisons de cette faible coopération entre les organisations qui s'occupent du travail de défense des droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples? Une autre question, la Namibie dispose-t-elle d'un programme pour financer les ONG en particulier et quels sont les critères d'éligibilité pour ces ONG? Je sais que mes amis commissaires vous ont déjà posé les questions sur les LGBTQ. Je voudrais vous dire ceci à cet égard. Les communautés LGBTQ en Namibie et les personnes qui défendent leurs droits, les défenseurs des droits de l'homme qui travaillent dans le secteur des LGBTQ, restent ciblés et souffrent de diverses formes de discrimination, de stigmatisation et de violence. La question est la suivante. Quelles sont les mesures prises par l'État dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, la résolution 275 ou 275, votée en 2014, sur la protection contre la violence et d'autres violations des droits de l'homme à l'encontre de personnes sur la base de leur orientation sexuelle ou identité de genre réelle ou supposée. Voilà les quelques questions que je voulais également vous poser pour ce qui concerne le mécanisme de défenseur des droits de l'homme. Demain, entre 10h et 11h, comme je disais, nous allons vous écouter pour les réponses que vous voudrez bien apporter à la commission à cet égard et un document va vous être envoyé où vous avez l'ensemble des questions. Vous répondez à certaines de ces questions et d'autres, vous allez nous le faire parvenir par écrit dans un délai relativement court pour nous permettre, très court d'ailleurs, pour nous permettre d'adopter nos observations conclusives. Mais en attendant pour aujourd'hui, Madame Simata Limbo, chef de délégation de Namibie, qui représente son Excellence le ministre de la Justice. Je vais vous accorder la parole pour 5 minutes, juste pour des remerciements provisoires en attendant, juste pour des conclusions provisoires en attendant votre intervention pour 1 heure demain. Si vous êtes encore là, je vous accorde la parole ou le représentant, un autre représentant qui prendra la parole à la place du ministre de la Justice. Vous êtes là, je vous ai accordé 5 minutes pour juste dire au revoir pour aujourd'hui et venir demain. Est-ce que vous êtes présent? Thank you, Your Excellency, Chairperson. We are still here and would like to thank you very much for the questions that you have posed to us. We think that this dialogue is quite valuable and very important for our country as we are in a quest to ensure that we fully implement the required obligations in terms of the Act. However, I must state that from our side, because of the translations, we could hear both the version of the language that is being spoken and the English version all playing at the same time. So that maybe moving forward should be addressed by the Commission so that there is isolation or separation of the two channels as opposed to the main language being spoken
as well as the translated version. Apart from that, we thank you sincerely, and it's our understanding that we are going to receive the questions in writing shortly, and that when we do so, that we could respond within reasonable time to the commission, the esteemed commission, whilst tomorrow at Banju's time, that we could then respond to some of the questions that were raised. We must state, however, that some of the questions were expounded on in our statement, as well as in part B of the presentation on some of the issues that we have presented upon that were implemented by the state party during the period of review. Esteemed Chairperson, Your Excellency, I would like to thank you and your Commissioner for also highlighting that our error earlier. The report is actually for the period 2015 to 2019. That is the correct period under review. On behalf of the delegation of Namibia, and in particular on behalf of our Honorable Minister of Justice, Yvonne Dausab, we would like to appreciate the engagement, and we hope to see you again tomorrow. May I thank you? Nous vous remercions également et vous souhaitons un excellent après-midi. On sera là demain à l'heure pour obtenir les réponses en rapport avec le rapport que vous avez présenté. À vous-même et à votre délégation, nous disons un grand merci et saluer Madame la ministre Ganzap de notre part, de la part des commissaires. Merci. Nous nous excusons aussi pour ce désagrément technique pour l'interprétation. Ce sont des challenges que de travailler à distance. Nous-mêmes, nous faisons face à cela ici directement. Nous veillerons à ce que prochainement, l'interprétation vous parvienne dans la langue que vous souhaitez, que vous avez choisi vous-même directement en cliquant sur l'onglet Interprétation. Merci beaucoup. OK. Nous allons rester délibérés sur d'autres questions. Demain, je vais annoncer ce que nous avons à faire. Nous reprendrons nos travaux demain à 9 h avec le rapport d'activité des commissaires. Nous le ferons entre 9 h et 10 h. Ensuite, à 10 h juste, nous allons recevoir la délégation de Namibie pour les réponses. Après le coffee break, nous aurons après le coffee break, donc entre 11h15 jusqu'à 12h45, nous aurons un panel de discussion sur l'étude du groupe de travail sur les industries extractives et le lancement de la newsletter de ce working group. Après ce panel, nous reviendrons sur le rapport d'activité des membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Demain, le rapporteur spécial sur le défenseur des droits de l'homme et des peuples présentera son rapport et nous invitons ceux qui ont l'habitude de suivre ce rapport à être présents et à s'inscrire d'ores et déjà auprès du secrétariat. Sur ce, nous déclarons close cette 8e journée de la 69e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie.